Take it up as a challenge. இத ஒரு சவாலா எடுத்துக்கோங்க. One day in 4 months. 4 மாசத்துல ஒரு நாள். Okay? One whole day. Morning you should go, evening you have to come back. காலையில போயிட்டு ராத்திரி தான் வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய். One day in 4 months. 4 மாசத்துல ஒரு நாள். Meaning how many days? 120 days. Right? 120 நாள்ல ஒரே ஒரு நாள். 20 minutes a day, 2 hours a week, 1 day in 4 months. If you plan your calendar like this, and see what happens to your marriage. ஒரு நாளைக்கு 20 நிமிஷம் ஒரு வாரம். You need not spend money. You need not spend a thing. The other day we went, where did we go? Tiger cave. You know, there is neither tiger nor cave there. We thought, okay, there will be tiger. இங்கே டைகர்லாம் வச்சிருக்கானுங்களா அப்படின்னு உள்ள போய் பார்த்தா டைகர் மாதிரி ஒரு கல் இருக்கும் சார்ன்றானுங்க. ஆடா பாருங்க. So, but anyway, we went. It was a sunny day, had a tree, good shade. There was a stone bench. We sat there. Just sat there. It costed us 10 rupees parking. Okay? We just took a bottle of water with us. We spoke about the clouds. We spoke about the ants. We spoke about the pattern of the leaves. We spoke about how these rocks would have come and how... Have you been to that place? You know, the rock will be standing like this. How that rock was standing like that. You know, finally we had something to talk about other than you guys. Church, what is happening in this family? What about this family? No, nothing doing. Put everything out. I'm just going. Because many times, the beginning of our we time, we decided we'll not talk about church and ministry. Whenever we open our mouth, we're like, oh, that's ministry. Then only we figured out, oh, we don't have anything other than ministry to talk. அந்த வீ டைம் ஆரம்பிச்சப்போ நாங்கள் என்ன பேச ஆரம்பிப்போம்னா என்ன நடக்குது, சர்ச்சில் நடக்குது, இதுதான் எங்களுடைய பேச்சாவே இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து இதை பேச மாட்டோம், சபை காரியங்கள் இதில் பேச மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தனால நாங்கள் வாயை திறக்கும்போது இந்த காரியம் தான் வரும். நாங்கள் யோசித்து அப்படி உள்வாங்கிப்போம். அப்புறம் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தா இதை தவிர பேசுறதுக்கு எந்த மேட்டரும் எங்ககிட்ட இல்லாமல் இருந்துச்சு. Our parents, Mark and Priscilla, support us in the we time. We give the kids to them and say, take care, and we go. என்னுடைய பெற்றோர்களும் என்னுடைய அக்கா குடும்பத்தினரும் இதை வந்து இந்த காரியத்தில் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. குழந்தைங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்து நாங்கள் போயிடுவோம். This is where extended families value comes. இங்கதான் அந்த குடும்பத்தோட மதிப்பு, எக்ஸ்டெண்டட் குடும்பத்தோட மதிப்பு அங்கதான் உள்ள வருது. Yeah, there are a lot of things. I'll come to that point little later. பின்னாடி பாப்போம் அதெல்லாம். But are you guys understanding? Right? Plan, prioritize. So first you have to plan, which is a decision. Right? Decision of putting it into your... If he gives you that permission, then do it. If he gives you, if he assigns, in fact, I have assigned that job to Lavi. I say, hey, Lavi, you do the work and check with me and we'll freeze it. Somebody has to do it, okay? You know, whoever is a better planner, whoever is into details, do it. Whoever, you know? So, one person put the plan. Plan means putting it on the calendar, right? What does it mean, prioritize? Prioritize means, you know, you are giving value to it. பிளான் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க அதை யார நல்லா அந்த காரியங்கள் நல்லா செய்வீங்க உங்க குடும்பத்தில் அப்படின்னு பார்த்து அவங்க அதை எடுத்து அந்த கேலண்டர்ல போடுறது தான் முதல்ல பிளானிங். ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டைஸ்னா அதை முக்கியத்துவப்படுத்துறது. I bet you, most of you, since it's so foreign, the first time you do it, you'll be like, 20 நிமிஷம் என்ன தம்பனே தெரியலையா? You know, you won't even know what to do for 20 minutes. That's how you'll begin, but don't drop it.
Okay? இது ஆரம்பிக்கும் போது ஏதோ வேற ஏதோ மாதிரி இருக்கும், வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா அது விட்டுறாதீங்க. It will feel unnatural. It might feel what do you say, artificial, but keep at it. Keep at it. Keep at it. ஏதோ பாசாங்கு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க. அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க. Then you would start feeling it. You would start opening up. Okay? அதை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க, நிறைய பேச ஆரம்பிப்பீங்க. What's the third P? Protecting. What is protecting? Saying no to others who try to take that place, take that time. அந்த நேரத்தை அதை செலவழிக்க முடியாதபடி குறுக்க வர்ற எல்லாத்துக்கும் நோ சொல்லுங்க. இல்ல, எனக்கு இந்த டைம் நான் வேற எதெல்லாம் பிஸியா இருக்கிறேன், இதை நான் முக்கியத்துவப்படுத்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லாம சொல்லுங்க. You guys getting what I'm telling? Yeah. So what's the golden tip one? According to the slide, we time, all right? We time. நம் நேரம். Okay, go to the next slide. How are you supposed to be in the we time? There were many women one day seri vanadu put it there. Yeah, see, there was a question asked to many women, what is one thing that you want from men? பெண்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, அவங்க ஆண் துணையிட்ட இருந்து என்ன வேணும் உங்ககிட்ட, ரொம்ப தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குற ஒரு காரியம் என்னன்னு கேட்டாங்க. And they said the one thing we want our men is to be present fully, to be present when he is present. அது முழு கவனத்தையும் செலுத்தி அந்த நேரத்துல அவங்க எங்களோட இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. When he is with me, he should be with me emotionally, mentally, physically. If he is there fully with me, that's what I want. And what about other women? That's not what you want? Is that what women want? If that's what women want, put your hand up and say, hooray! Okay? அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்க எங்களோட இருக்கும்போது அவங்க ஃபிசிக்கலாகவும் சரி, எமோஷனலாகவும் சரி, அவங்க எங்க கூட எப்பயுமே இருக்கணும், எங்களுக்கு எப்பயுமே அவங்க வந்து கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. But it is so difficult for men to do that. ஆனா இதை செய்வதற்கு ஆண்களுக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம். Why it's so difficult for men to do that is because during that time women might talk so many things. When they talk so many things, see, அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து நிறைய பேசிடுவாங்க. அது வந்து அதான் ஆண்களுக்கு கடினமா இருக்கும். Actually, culturally and DNA wise, men are supposed to be hunters, right? And women are supposed to be gatherers. Men are supposed to be hunters, women are supposed to be gatherers. கலாச்சார வடிவத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து வேட்டையாடுறவங்களா இருப்பாங்க, பெண்கள் வந்து சேகரிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. For a gatherer, details are very important. இப்ப சேகரிக்கிறவங்களுக்கு அந்த சில துல்லியமான காரியங்கள்லாம் சேகரிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. You cannot gather everything. எல்லாத்தையும் பொறுக்கிட்டு வர முடியாது. You need to know which berry is good, which berry is poisonous. எந்த பழம் நல்லது, எந்த பழம் நல்லது இல்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். Because one wrong detail can destroy your family. ஏன்னா ஒரு தவறான விஷயம் உங்க குடும்பத்தை அப்படியே அழிக்க முடியும். But hunters are not like that. Hunters are not into details. Hunters are task oriented. Kill it. ஆனா வேட்டையாடுறவங்க அப்படி கிடையாது. கொன்னு முடிச்சிரு, அதுதான் அவங்களோட இதா இருக்கு. Go after it and kill it. அது பின்னாடியே போய் அதை கொன்னுரு. That's all matters. என்னடா கொல்ல போறோம்? மானா, சரி மான். Okay, finish it. No details. No details needed. அவங்களுக்கு எந்த டீடைல்ஸும் தேவையில்லை. So what happens is, when the task oriented person and the detailed person come together and try to communicate, அதாவது வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு நபரும் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ற ஒரு நபரும் சேர்ந்து வரும்போது என்ன நடக்குது? For example, when a lady talks to a lady, ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணிடத்துல பேசும்போது all the details, okay? தகவல் பரிமாற்றம் பயங்கரமா நடக்குது. Only ladies have this capacity to talk 25 minutes about a 5-minute event. The event itself would have been only 5 minutes. But it takes 25 minutes to explain the 5-minute event.
நீங்க அப்பதான் புரியுது நினைக்கிறீங்க, இல்ல அதனாலதான் புரிய மாட்டேது. 5 நிமிஷம் தான் ஒரு காரியம் நடந்திருக்கும், அதை வந்து 25 நிமிஷம் விளக்குவாங்க நல்லா. For example, a guy said, "Hey, how was your day today?" It was good. That means fine. If a girl asks something like that to a girl, and if she says fine, that means something is wrong. Something is wrong. She is not trusting me enough. She is not friendly enough. You guys get it? For a guy, he say it's good means good. Okay, da. Okay. That doesn't mean he's my enemy or he's not trying to not trust me. That means that. இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு இது சொல்றாங்க, ஒரு காரியம் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க போனப்பா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அப்படி நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேட்டு இது விட்டுருவாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. இதே சம்பவம் ஒரு பெண்ணிட்ட நடந்துச்சுன்னா, ஐயோ ஏதோ உறவுல பிரச்சனை இருக்கு போல இருக்கு, அவங்க நம்மள மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு மாதிரி நிறைய காரியங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆம்பளைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. I go for a 3-day trip. நான் ஒரு 3 நாள் ட்ரிப்புக்கு போவேன். Then I come back and Lavi says, "So what happened?" 3 நாள் வந்து லவி கேட்பாங்க, என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க. I said, "So I met so and so. I met that couple. I spoke to this family in Mumbai. This thing happened. That thing happened. Da 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 da. 5 minutes. Say, whatever happened for 3 days, you said it in 5 minutes." இவங்களை பார்த்தேன், அவங்கள பார்த்தேன், இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 நாள் கதையை 5 நிமிஷத்துல சொல்லியிருப்பேன். அவங்க இதுதானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. So when the women goes into a lot of details, men is like, let's concentrate on one thing. அவங்க अनेक காரியங்களை that looks like men is not being present. So anyway we are judged right now as we are not present. So you better take your phone, you better do something and keep so the whole thing goes like that. But I'm saying not one person is right and one person is wrong. Say we time. We plan it. We prioritize it. We protect it. So how do we prioritize it? We prioritize it by being present fully present. If you just do that, if you get men do like this, if you get just this one thing right, your marriage will முழுமையா அவங்களுக்கு பிரசண்டா இருந்து அதை சரியா பண்ணிட்டோம், அந்த வீக் டைம்ல அதை சரியா பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய மேரேஜ் வந்து சூப்பரா போகும். When you're being fully present, actually you are energizing your woman like crazy. She'll be like zoom 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 zoom. It's going to go up. நீங்க அவங்களுக்கு ஃபுல்லா Come on women. Come on Akai. Good. Lead the team. Yay. நீங்க ஃபுல்லா அவங்களுக்கு பிரசண்டா இருந்தீங்கன்னா அவங்களோட எனர்ஜி லெவல்லாம் வேற லெவலுக்கு போயிடும். I mean just by listening to them you are energizing them. நீங்க அவங்க பேசுற கதையெல்லாம் கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு எனர்ஜி கூடிடுது. என்ன மாதிரி ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு பாரு. எதுவுமே செய்ய வேணாம். வானத்தை வில்லா வளைக்க வேணாம். பாகுபலி மாதிரி தூக்கிட்டு தெரிய வேணாம். எதுவும் பண்ண வேணாம். உட்காந்து ஃபுல்லா பிரசண்டா அவங்க சொல்றத கேட்டா போதும், எனர்ஜைஸ்ட் ஆயிடுவாங்களாம். என்னடா சிரிக்கிற? And a woman can really find out whether the man is present or not. முழு கவனமும் எனக்கு செலுத்துறாங்கன்றது இந்த பெண்களுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருது. பெண்களுக்குன்னு சொன்னியா மென்டலுக்குன்னு சொன்னியா? காதல இதற்கு நான் பொறுப்பல்ல. Yeah, they can pick it up in the phone conversations. Even in the phone conversation, they can find out whether we were fully present or not. அவங்ககிட்ட ஃபோன் பேசும்போதுமே நீங்க அவங்ககிட்ட கரெக்டா பேசுறீங்களா அல்லது வேற எங்கேயா கவனம் செலுத்திட்டு பேசுறீங்களான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்களால. Because they feel you. ஏன்னா அவங்கள உணர்வுபூர்வமா அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. Right? It's not facts that they're looking for as men are looking for,
Okay, கால் பண்ணி இட்லி வேணுமா, இட்லி வேணும். That's not the fact. For us, it's an exchange of facts. For them, it's not an exchange of facts. It's about ஆண்களுக்கு வந்து வெறும் தகவல் பரிமாற்றம் மட்டும்தான். ஆனா பெண்களுக்கு இது எல்லாம் உணர்வு பூர்வமான ஒரு காரியங்கள். slap somebody, men slap another man and say, be present fully. முழு கவனத்தை அவங்களுக்கு செலுத்துங்க. Go ahead, the next line. Functional communications alone doesn't deepen intimacy. Functional communication. இது பண்ணிரு, இந்த பில் பே பண்ணிரு, காய்கறி வாங்கிரு, இது பண்ணிரு, பிள்ளைங்களை அங்கே கூட்டிட்டு வந்து விட்டுரு, தூக்கிரு, இது பண்ணிரு, ஒட்டடை அடிச்சிரு, வேக்கம் பண்ணிரு, இந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் பேசிட்டே இருக்கனால நாங்கள் பயங்கரமாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு கிடையாது. Functional communication will not deepen intimacy. Hey men, are you listening to me? Just fact exchange. பிள்ளைங்க ஹோம்வொர்க் முடிச்சா அப்படின்னு உடனே இன்டிமேட்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. சமைச்சிட்டியா, இது பண்ணிட்டியா, அது பண்ணிட்டியா இப்படின்னு கேட்கறதுனால நான் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், நான் பேசிக்கிட்டு. That's not the communication that we are talking about. Okay? Be a good listener. First to your own heart and then to your spouse. See, we all have a listening problem, not to the spouse, but to our own hearts. We don't even know how to listen to our own heart. We don't even know how to communicate with ourselves. That's the problem. That what manifests itself into communication with a spouse. நமக்கு ஒரு கவனிக்கிற பிரச்சனை இருக்கு. நமக்குள்ள இருந்து ஒரு இருதயம் நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கே நம்மளால கவனம் செலுத்த முடியல. அது செலுத்த முடியாதனால தான் அது குடும்பத்திலையும் அது நம்முடைய துணை கிட்ட அதை கேட்க முடியாம கவனிக்க முடியாம இருக்கு. I said every expectation has a need. And the need is, all these needs are associated with, come on, right? It's all something that you feel. Are you guys getting what I'm telling? எல்லா எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பின்னாடி ஒரு தேவை இருக்குது. இந்த தேவைகளுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உணர்ச்சி இருக்கு. So communication has to happen on the feeling level. So நம்ம உரையாடும் போது எதை சொல்லணும், எதை வெளிப்படுத்தணும்னா நம்ம என்ன உணர்றோம்ன்றதை வெளிப்படையா சொல்லணும். When the feeling is communicated and that feeling is met, that's where cycle is complete, trust is formed, intimacy is deepened. எப்போ அந்த உணர்ச்சிகள் சொல்லப்பட்டு அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து அது நிறைவேற்றப்படுதோ அப்பதான் நம்பிக்கைகள் உருவாகுது. அந்த நம்பிக்கைகள் உருவான உடனே அந்த சைக்கிள் அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆகுது. Say first thing is need is expressed, right? Need is expressed. தேவைகள் வெளியாக சொல்லப்படுகிறது. When the need means the feeling behind the need. தேவைகள் அப்படி சொல்லும்போது அந்த தேவைகளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த உணர்வுகள். And that needing, that feeling is ministered to. I want to feel loved, okay? I want to feel significant. That is the thing. So I have to do something through my own free choice to make her feel significant. So என்னுடைய சுய தெரிந்து கொள்வதன் மூலமா அவங்கள நான் நேசிக்கப்பட்டவர்களாய் அவங்களை தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாய் உணர வைக்க வேண்டும். But how did she express it to begin with? எப்படி சொல்லிவாங்க? The wrong way of saying it is, can you just put that mobile phone and come and sit and spend some time with me? இந்த மொபைலை தூர வச்சிட்டு என்கிட்ட வந்து நேரம் செலவழிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. So you put the mobile phone, you've come and sat. நான் சொன்னாலதான் வந்தீங்க. ஆமா. So your needs will never be met. You will never feel it's met when you force somebody to meet it. உங்க தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் நீங்க வந்து தள்ளி விட்டு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க புல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா தேவைகள் சந்திக்கவே படாது. பண்ணாலும் சந்திக்கப்பட்டதாக உணர முடியாது. Are you guys getting what I'm telling? Whenever you manipulate, look at them, say, whenever you manipulate, whenever you force, even though they do the right thing, you will not feel your needs are being met. Right?
Manipulates means do some different things to send out signals. Right? You're not being vulnerable to express your feeling, but you are sending out emotions. Ting, 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 ting. Something is going on. Ting, ting, ting. Like that, she'll go in front. He'll be, hey, talipo. Hey. But why she's going like that is to let you know something. But you dumbass, you didn't even know. That all the more irritates. The whole thing builds up. You guys getting what I'm telling? So we did this so many times. Then I told Lavi, you have to tell me. You have to verbally tell me. So she would say, Jesse, I need some pampering. I've got another lady in my house right now. She has picked that up also. Now, 2 ladies are telling me, Caris, Daddy, I want some pampering. Lavi, I want some pampering. So the need is expressed, right? So, but for her to express her need like that, it takes enormous courage to do it. It takes, in your language, balls to do it. Right? இப்போ வந்து அவங்களுடைய தேவை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இதுதான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ லவியக்கா வந்து கேட்பாங்க, எனக்கு ஒரு அரவணைப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாயை திறந்து அதை சொல்ல கத்துக்கிறாங்க. அதை சொல்றதுக்கு ஒரு தனி தைரியம் தேவை. That's the most courageous thing you can ever do to express your emotional need. Men and women, anybody, to open your mouth and verbally express your emotional need is the bravest thing that you will ever do in life. நீங்க என்ன உணர்றீங்க அப்படின்றத வாயை திறந்து வெளிப்படையா உண்மையா நீங்க அதை சொல்றதுதான் நீங்க செய்யறதுலே தைரியமான ஒரு காரியம். Do you agree? That's the bravest thing. Yep. That doesn't mean you'll always have to wait until your spouse expects it out. See, let's put it this way, right? We should always work it from our end. I am responsible to express my need. That's what I am supposed to work from my end. Whenever I have a need, I'll express it. Usually how this whole thing is, daily express பண்ணணுமா? டேய் உனக்கு தெரியாதா இத்தனை நாளைக்கு உனக்கு தெரியாதா தெரியுமான்றதே கேள்வி இல்லை. Okay? Translate in English. English to translate. இப்போ It does, of course, guys know. But how it works out is, practically, you're doing something. Okay? You're doing something, you're engaging your mind. But you are having that need right now, it has reached a certain level. The needle has come to that empty stage, which only you know. Okay? But I don't know. So I'm doing something. If you express it, then I'm free to meet it. But when you're constantly like, okay, பார்த்து பெட்ரோல் போட்டுருவாங்க இல்லை நம்ம பேசாமே இருப்போம்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படின்னு வண்டி நின்றுது. வண்டி நின்ன பிறகுதான் ஏன்பா நின்னுது அப்படின்னு நம்மால் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓ ஆமா, இந்த நீடிலேயே பார்க்கலையே இவ்வளோ நேரம். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், வாயை திறந்து பெட்ரோல் கம்மியாயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அதுக்கு நீ சொன்ன பிறகும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா என்ன பண்றது? ஓகே, I'll see. One thing today you have to listen is, okay, however we lived, how we are going forward is more important. நம்ம எதை முன்னோக்கி போயிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். Okay, we all should decide we are going to leave the past behind
and make better choices from today onwards. Do we agree? பின்னானதை மறந்து முன்னானதை நாடி நம்ம போக போறோம். இனிமே நம்ம எடுக்கிற தீர்மானம் தான் முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம குறிக்கோளா வச்சுக்கணும். So let's believe that from now on, when somebody expresses their need, the other person will use their free choice to meet that need without being compelled to. இப்போ நம்ம என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோம்னா, நம்மளுடைய துணை வந்து இது எனக்கு தேவை அப்படின்னு அதை வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா அதை மீட் பண்றதுக்கு நம்ம தயாரா இருப்போம், அதை செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம உறுதியா இருக்கணும். என்னப்பா முக்கியமான பாயிண்ட்க்கு வெளியே போயிட்டு வர? புரிஞ்சுதா? அவனை கூப்பிட்டு கேட்குறோம் அன்னைக்கு வந்து என்ன அன்னைக்கு சொன்னோம், இதை கூட மெசேஜ்ல சொல்லணும்னு சொன்னேன், மறந்துடுச்சு பாரு. ஏதோ சொன்னானே பயங்கரமா காமெடியா. சொல்லு நான் உன்கிட்ட தான் ஞாபகப்படுத்தி சொன்னேன். என்னடா சொன்னேன்? You know, we were preparing for baby shower. No, he is planning a surprise party for her. So we are asking him a few questions. What's your favorite color? He's like, pink. Color மாத்திட்டே இருப்பானே அப்படின்னா. சரி, ஓகே, கலர் தெரியல. Do you feel emotionally connected with her? உண்மை விளம்பி ஏதோ இன்னும் 2-3 சொன்னா நான் ஒரு மாதிரி சொல்றேன். ஓகே, தெரியல ஏதோ இன்னும் something. Okay, forget it. So needs, say I have a need. Say I have a need. எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குது. I will express my need. அந்த தேவையை நான் வெளிப்படுத்துவேன். Without forcing my partner. என்னுடைய பார்ட்னரை நான் உள்ள கட்டாயப்படுத்தி இழுக்க மாட்டேன். And my partner will meet my need by free choice. என்னுடைய துணை அதை தன்னுடைய சுய சித்தத்தின்படி அவர் செய்து முடிப்பார். Need is met. தேவை சந்திக்கப்பட்டது. Trust is formed. நம்பிக்கைகள் உருவாகின. Intimacy is deepened. ஆழ்ந்த உறவுகள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. You guys getting what I'm telling? It's very simple. Needs are there, expressed, met, cycle is complete. தேவைகள் இருக்குது, அது வெளிப்படுத்தப்படுது, அது சந்திக்கப்படுது, அப்புறம் சைக்கிள் முழுமை அடைஞ்சிருது. Yeah, go ahead with the next slide. Yeah. Deep communication requires us to be open about our inner selves and to make ourselves vulnerable to each other. If we fail to communicate painful and complex emotions and try to cope it on our own, we will drift apart. இந்த ஆழமான நல்ல ஆழ்ந்த உரையாடல்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இருதயத்தை திறந்து நமக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்றத வெளிப்படையா பகிரங்கமா மறைபொருள் இல்லாம சொல்லணும். அதை செய்யல, நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்க அந்த சில உணர்வுகள்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சு, ரொம்ப வலிக்கதா இருந்துச்சு, அதை நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களை பாதிக்கும். Considering my sexual history of porn and masturbation and all these things, I had such a huge shame about initiating sex. என்னுடைய சரித்திரத்தை பின்னாடி பார்த்தோம்னா அதில் செக்ஷுவல் ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் நிறைய இருந்ததுனால எனக்கு இந்த உடலுறவு ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருந்துச்சு. You know, I have Lovey, I am grateful for her. She had never said no to me one single time these 9 years. I thank God for you. Okay, not once she had said, I'm tired, not today, no. Not once she had said no to me. Okay. இந்த 9 வருடத்துல நான் அந்த செக்ஷுவல் அட்வான்ஸ் எடுக்கும்போது அவங்க ஒரு தடவை கூட நோ சொன்னதே கிடையாது. Yeah. But ஆனால் in the 9 years, 90% of the time it would be me initiating. ஆனா இதுல 90% நான் ஆரம்பிக்கிறதா தான் இருக்கு, நான் துவங்கி வைக்கிறதா தான் இருக்கு. She doesn't initiate it. அவங்க அதை ஆரம்பிக்கிறது இல்லை.
So since I have a history, I have tremendous shame about initiating it, thinking, oh, because you have such a history, I think I have such a need, and am I overusing her? Am I forcing? 101 things will go on in my mind before I initiate. ஸோ எனக்கு பின்னாடி ஒரு செக்ஷுவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கனால இப்போ நான் அவங்கள தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கிறேன்னா அவங்கள உபயோகித்து தூர போறேன்னா அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் எனக்கு நிறைய வரும். And she had always told, Jesse, whenever you want, come. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ என்கிட்ட வந்து கேளுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So I was using the logic that you were saying, right? I was saying, I've already told. Why should I tell every time? See, if women understand this thing in sex, how this whole thing works in sex. When it comes to sex, most women, there are exceptions, there are, things where the rules are changed in some couples. Most women have a lesser sexual drive than men. இந்த உடல் உறவு அப்படின்ற காரியத்தை பேசும்போது அநேக பெண்களுக்கு ஆண்களை காட்டிலும் செக்ஸ் டிரைவ் கம்மியா இருக்குது. Comparative basis. கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது. How is their cycle? How is the women's cycle? Monthly. Right? It's a monthly cycle. It's like a sine curve. It goes up, comes down. But how is the men's cycle? Y is equal to X. Right? The line keeps going. How egg is released? Monthly. How is sperm released? I mean, it's there. You have one egg, we have got millions of sperms. Right? So, naturally, the drive is a little different. அவங்களுடைய சைக்கிளுக்கும் மென்னோட சைக்கிளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அவங்களோட சைக்கிள் வருது. அது ஒரு சைன் கவ் மாதிரி இருக்கு. அந்த ஒரு மாதத்துல ஒரு தடவை அந்த எக் அது வெளியில் அது ரிலீஸ் பண்ணப்படுது. ஆனால் ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா y = x மாதிரி அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்கும். எப்பயுமே அவங்களுக்கு ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்குது. So it felt like all the time I am the one initiating. ஸோ நான் தான் இந்த உடல் உறவு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் தான் அதை பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துச்சு. I have tried speaking to her about this, telling, Lavi, why is it that you don't feel like, is it not your need? She's like, no, it's my need when you start it. Then that's not your need. நான் அவங்க கிட்ட கேட்பேன், இது உங்க தேவையா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை அது எங்களுக்கும் தேவைதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. But for me to talk about this subject, it felt like me working out on a gym. இந்த காரியத்தை அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு நான் ஏதோ ஜிம்ல போய் வேலை பார்த்த அளவுக்கு எஃபர்ட் தேவைப்படுச்சு. Are you guys getting what I'm telling? Because we have a complex emotions behind certain needs. சில தேவைகளுக்கு பின்னால நிறைய குழப்பமான சில உணர்வுகள் இருக்குது. So to bring it, process it within and bring it out into a platter and present it in a way that is comprehensible to the other person is such a task. அதை எடுத்து அதை சரி பார்த்து அதை எப்படி சொன்னா சரி வரும் அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து கரெக்டாக செஞ்சு இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்றது ஒரு பெரிய விஷயம். Look at somebody and say it's a difficult task, but it's not an impossible one. இது ஒரு கடினமான ஒரு வேலை தான், ஆனா இது முடியாது அப்படின்ற கேட்டகரியில வர்ற வேலை கிடையாது. The quality of your life depends on the quality of your deep connections and relationships. Then nobody is responsible for your emotional state other than yourself. Right. What else we saw? We saw what you focus on and what physical posture you have and what narrative is running in your head. That 3 works out your emotional state, right? You have emotional state. Then what are the needs that we have? Deep connections, a need for deep connection, a need for significance,
என்னென்ன நமக்கு தேவை, ஆழமான தேவையா இருக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு ஆழமான உறவு, நம்ம மிகவும் முக்கியமானவர்கள் அப்படின்ற ஒரு நம்மளை சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு காரியம், சர்டனிட்டி உறுதி, அப்புறம் வெரைட்டி பலவிதமான வெரைட்டி, அப்புறம் வந்து growth and contribution ஒரு வளர்ச்சி. See, anything, repeat after me, anything that is not growing is dying. எதெல்லாம் வளரவில்லையோ அது மரிக்கிறது, மரித்து கொண்டிருக்கிறது. Say that again. Anything that's not growing is dying. வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கிறது, மரித்து கொண்டிருக்கிறது. Can you think of anything that doesn't fit into that statement? Finances that doesn't grow, they're dying. பொருளாதாரத்துல ஒரு வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து மரிக்கும் தருவாயில போய். For example, you're just keeping money in your house, okay? You're just putting money in your house, you're not doing anything about it. உங்க வீட்ல நீங்க பணம் வச்சிட்டு இருக்கீங்க, அது வளர்ச்சி அடையாம அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, how do we say your finance is dying? எப்படி உங்க பணம் மரித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றத எப்படி சொல்றோம்? Yeah, the inflation, everything goes high. So even though you are not losing what you had in your house, money is still dying because it's not growing. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பணத்தினுடைய அந்த மதிப்பு வந்து கூடிட்டே போயிட்டே இருக்குது. உங்ககிட்ட இருக்கிற பணம் அது அதே நிலைமையில அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு எந்த ஒரு காரியமும் நடைபெறாம இருக்கிறதுனால அந்த பணம் அப்படியே மடிந்து கொண்டு இருக்கிறது. Right? Even in a human, if you remove supernatural out of the thing, human body, the moment it stops growing, it starts dying. அதே மாதிரி தான் சரீரமும், மனிதனுடைய சரீரமும் அது வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்போ அது வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுல நின்று போகிறதோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அப்படியே கீழே மரித்து கொண்டு போகும் தருவாயில போய் கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். But we believe in supernatural. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை நம்புறோம். Right? But on a general rule, anything that doesn't grow is dying. ஆனால் ஒரு நடைமுறை காரியத்துல பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னா வளர்ச்சி அடையது எல்லாமே மரிக்கும் தருவாயில போய். So if your relationship is not growing, if your deep connection is not growing, actually it's dying. அதே மாதிரி தான் அந்த உறவுகள்ல வந்து உங்களுடைய உறவு வந்து ஒரு ஆழத்திற்குள்ள போகல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து மரித்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். If your relationship is not growing, it is உங்களுடைய உறவுல வந்து அங்க ஒரு வளர்ச்சி காணப்படணும். அந்த வளர்ச்சி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இல்லாம ஒன்றுமில்லாம போய் கொண்டு இருக்கிறது. And it is not a முள்ளுச்செடி for it to grow on its own. It's a garden that has to be taken care. We have to be intentional. You have to cultivate it to make it grow. அது வந்து ஏதோ ஒரு முள்ளு செடி மாதிரி கிடையாது, தானா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. இது ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு செடி போல. இதற்கு வந்து அதற்காக செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்யும் பொழுதுதான் அது வளர்ச்சி அடையும். அதெல்லாம் செய்யணும். Right? So for that, what are we doing? First thing, to make it grow, what are you going to do? So இந்த வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன? You guys need to keep talking, otherwise biryani will change your not only your emotional state but physical state also. Okay, so keep talking, right? So what we have to do to make it grow? We time. Hold your hands and say we time. So வளர்ச்சியில என்ன செய்யணும்? நமக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கணும். Hold your hands and உங்க கையை பிடிச்சிட்டு we time சொல்லுங்க. We time. பக்கத்துல இருக்கவங்க கையை பிடிச்சிட்டு சொல்லுங்க நம்முடைய நேரம். So what are the three things you're supposed to do for we time? Yahoo! Right? Like that you have to protect. Like how the Spartans protected, lay down their lives and protect. That's how you're supposed to protect your we time if you start doing it. ஸோ அந்த உங்களுக்கு அப்படின்ற அந்த நேரத்தை நீங்க வந்து அதை அப்படி பாதுகாக்கணும். எப்படி அந்த ஸ்பார்டன் மூவில வந்து தங்களுடைய நாட்டுக்காக அப்படி உயிரையும் தியாகம் செய்து நிற்பாங்களோ அந்த மாதிரி நின்று உங்களுடைய மீ டைமை நீங்க பாதுகாக்கணும். Can I tell men alone a secret? ஆண்களுக்கு மாத்திரம் ஒரு ரகசியம் சொல்லவா? Just for you men, okay? Listen to me carefully. Whatever I'm telling you, if you take it and do it, it's going to work. நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன். So whenever I'm saying we time, me time, blah blah da 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 everything, I'm like,
one more thing I have to do, one more thing I have to do. If that's what is running in your head, then I'll give it in writing. You will not do it after 2 weeks. இப்போ சொல்லும்போதே உங்க மனசுல ஆஹா இந்த செமினார்ல இன்னொரு காரியம் சொல்லிட்டாங்க, இப்போ வீட்டுக்கு போனா என் மனைவி கேட்பாலே உட்கார்ந்து பேச சொல்லியிருக்கிறாங்க, வீட் டைம்னு வரமாட்டீங்களே, அப்படியே உங்க மனசுல போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா எழுதி வேணா தர்றோம், 2 வாரத்துக்கு மேல அது தாக்கு பிடிக்காது. See, it's not just your partner making you feel obligated. Neither can this teaching make you feel obligated. Right? Anything that makes you obligated will not work in the long run. அதாவது எதெல்லாம் உங்களை கட்டாயப்படுத்தி இதனால நான் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியம், அப்படி ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்வீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்காது. You know what was my prayer? என்னுடைய ஜெபம் என்ன? I was in the have to for years. I was in the have to for years. நான் ஐயோ இதெல்லாம் நான் செய்யணும் அப்படி சொல்லி தான் பல வருஷம் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு. But recently I started praying, Lord, change my have tos into want tos. நான் ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணேன், ஆண்டவரே இதெல்லாம் நான் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருந்து இதெல்லாம் நான் எனக்கு தேவை அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு நான் வரணும். Change my have to into want tos. Lord, work a deeper work in me at a desire level where I really want to spend time with my wife, where I really just as much it's going to energize her. So when I prayed that prayer, after I started doing it, I found out that it energized me as much it energized her, because I was not doing it from a have to, but I was doing it from a want to, because God shifted at a desire level. அதாவது என்னன்னா நான் ஜோமனே ஆண்டவரே இது நான் ஐயோ நான் இதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து எனக்கு இது தேவை அப்படின்ற எனக்கு ஒரு காரியம் செய்யுங்க, என்னுடைய உள்ள மாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணேன். அதற்கப்புறம் தான் அந்த மாற்றம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப எப்படி நான் போய் அவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது அவங்களுக்கு அது ஒரு உற்சாகத்தை ஒரு எனர்ஜியை தருதோ, அதே போல நான் அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுதும் அது எனக்கும் தருகிறது அப்படின்றத நான் உணர ஆரம்பித்தேன். So it is not me doing my duties anymore. It is me loving what I'm doing. I see my parents have moved into that state. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்கிற காரியம் அதை நான் அன்பின் நிமித்தமாய் நான் இதை செய்கிறேன். என்னுடைய பெற்றோர்கள் ஏற்கனவே அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. They didn't begin there. அவங்க அங்க ஆரம்பிக்கல. I knew how my dad was. என்னுடைய தகப்பனார் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். But currently, they are in a state where they enjoy each other's presence like nothing else. And my dad can sit and listen hours together to what my mom has to say about whatever she has to say, and even whatever he has to say, they sit and talk and listen. They are absolutely enjoying each other's presence. I don't feel a have to in them, because both of them are in a want to state, because they are no longer two, they become one. அதாவது அவங்க 2 பேரும் ஐயோ கட்டாயமா நம்ம உட்கார்ந்து 2 பேரும் பேசணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலைமையில இருந்து அவங்க மாறி அவங்க 2 பேர் ஒருத்தர் இவங்க எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் அவங்க கேட்க, அவங்க எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் இவங்க கேட்க அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவங்க இப்ப வந்திருக்கிறாங்க. Mark and Priscilla is almost getting there, is almost there. He just needs a little push. He might fall into it anytime. So அப்படிதான் எங்க 2 பேருக்கும் போயிட்டு இருக்கிறோம், அந்த இடத்தை நோக்கி தான் நாங்களும் போயிட்டு இருக்கிறோம். It's not a pressure for him. He truly enjoys the chatter of Priscilla. அவங்க சொல்ற மொக்க ஜோக்குக்கும் இவர் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காரு. அந்த அளவுக்கு அவர் மாறிட்டார். Yeah. So you grow into that state. So திடீர்னு ஏதோ ஒரு நாள் காலையில முழிச்சு அங்க போயிறது இல்ல, அதுல அப்படியே வளர்ச்சி அடைகிறோம் அந்த இடத்துக்கு போகிறது. So join hands and lift it up and say we shall grow into that state. So கை பிடிச்சு சொல்லுங்க அந்த இடத்துக்கு நாம் வளருவோம். Yeah. Where you're no longer feeling pressurized by church, pastor, wife, in-laws and this and that, where you have a want to.
Right? சோ அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு ஏதோ பாஸ்டர் சொல்றாரு, இல்ல உறவினர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, இல்ல நம்ம அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா போகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்து நிமித்தமா இல்ல, உண்மையாகவே அந்த இடத்திற்கு போகிறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்வாரா? So, what's the we time plan? 20 minutes a day, 2 hours a week, 1 day in 4 months. Right? ஒரு நாளைக்கு 20 நிமிஷம், ஒரு வாரத்துல 2 மணி நேரம், 4 மாசத்துக்கு ஒரு நாள். That's not too much, right? இது ரொம்ப அதிகமானது கிடையாது. Change the narrative. See, constantly when I'm speaking, there is a narrative going on in your head. Unless you change that narrative running in your head towards the we time, your emotional state towards it will not change. If your emotional state towards it doesn't change, it's just a matter of time before you lose it. அதாவது நான் இப்ப கூட பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது கான்ஸ்டன்டா உங்களுக்குள்ள ஒரு காரியம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு பேச்சு நடந்துட்டே இருக்கும். அதை நீங்க மாத்தாம அதை அப்படியே ஓட விட்டுட்டே இருந்தா அந்த அந்த ஒரு உணர்ச்சியில தான் போக முடியுமே ஒழிய அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் சேர முடியும். No, your emotional state towards it will change. நீங்க அந்த உங்களுடைய உணர்ச்சி, நீங்க அத குறிச்சு வீ டைம் குறிச்சு உணர்ற விதம் என்ன செஞ்சிரும்? மாறிடும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அது என்ன செய்யாது? நிலைச்சு நிற்காது. At the end of the day, listen, at the end of the day, we all do what we feel like doing it. So it's our emotional state that makes us do what we do. ஸோ என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சுற்றி வலிச்சு பார்க்கும்போது கடைசியில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம what we feel like doing நம்ம எதை செய்யணும்னு உணர்றோமோ அதை தான் நம்ம செய்கிறோம். Right? You all felt like coming today. That's why you came. So many people didn't feel like coming. They didn't come. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வரணும்னு உணர்ந்தீங்க, நினைச்சீங்க, அதனால இங்கே வந்தீங்க. நிறைய பேர் அப்படி நினைக்கல, அதனால அவங்க வரல. So if you have to do consistently about something, you need to have the right emotional state towards it. Then only you'll be able to do it consistently. So ஒரு காரியம், otherwise you'll have an internal contradiction. ஸோ ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது உங்களுடைய உணர்வு அதற்கேற்றமா இருந்தாதான் நீங்க அதை செய்ய முடியும். உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் உள்ள இருந்துட்டே இருந்துச்சு, முரண்பாடான கருத்து இருந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை செய்ய முடியாது. So if you change your focus and your narrative and your posture towards a particular thing, your emotional state. So we time, don't go for we time like this. Solluma பாத்துக்கோ டைம் அப்புறம் சொல்லுறடா 10 நிமிஷம் தான். If that's the posture that you're going to go into, it's not going to work. Are you guys getting what I'm telling? What's the golden tip 2? Golden tip 1 is we time. What is golden tip 2? Be present fully. So your posture, everything has to be there. You have to be there. You have to be in the zone. Okay, Prasad, when you're playing video game, how you're present, that's called being present. Are you getting what I'm telling? You are like, that's called being present. Are you guys getting what I'm telling? When you're in a zone, when you're doing something, guys, you are in that zone. You're athlete, you're sports, you're playing something. How are you there? How are you playing shuttle? John, and how are you playing shuttle? You're like, is that how you're playing? No, you're like, you're being fully present there. I'm saying that's what being present fully means. ஸோ அந்த 20 நிமிஷம் நீங்கள் பேசணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஐயோ அந்த நேரம் வந்துருச்சா, இது எப்போ முடியும், டைமை பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இல்லை. எதை நம்ம விரும்பி செய்யும் பொழுது நம்ம முழு உற்சாகத்தை காண்பித்து அதை செய்கிறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து அப்படி நம்ம காரியத்தை செய்யும் பொழுது தான் இதில் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும். And it's your choice. Narrative running in your head is your choice. What you're focusing, it's your choice. Your physical posture is your choice. So it's your choice. Slap somebody and say emotional state is your choice. So அந்த உணர்வு நீங்க எதை உணர்றீங்க அது முற்றிலுமாய் உங்களுடைய சாய்ஸ்ல தான் இருக்கு. நீங்க எதை ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க, எது உங்களுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ்ல தான் இது இருக்கு. Put the third slide, golden tip 3. What's the golden tip 3? No blame game. Right? மூணாவது என்ன, யாரையும்
ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது அடுத்தவங்க. So if you do this thing, if you take this one thing seriously in life with regard to your relationship, you will never go to a hopeless state in your relationship. நீங்க இந்த ஒரு காரியத்தை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து இதை நீங்க உண்மையா பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய திருமணம் மோசமான நிலைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. You can solve. How many of you believe this? It sounds too good to be true news, kind of a gospel, right? You can solve anything with the ones you love if you drop the charge of blame. நீங்க மாத்திரம் அடுத்தவங்களை குறை சொல்லாம இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you can solve anything. There is no trouble, be it in-laws, be it kids, be it finances, be it cleanliness in the house, be it sex, be it this, be it that. Take anything, take any area. If you drop the charge of blame, you can make anything happen. You can resolve anything with a loved one. ஸோ குடும்பத்திலையும் வர்ற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஒரு என்னன்னு சொல்லுங்க. லேட்டா கிளம்புறது, இந்த மாதிரி மாமியார் மருமக பிரச்சனை, இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க பிரச்சனை, இப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனையா இருக்கல குடும்பத்துல நம்ம ஃபைனான்சஸ், செக்ஸ், பொருளாதாரம், இந்த செக்ஸ் சம்பந்தமான காரியங்கள், கீப்பிங் தி ஹவுஸ் க்ளீன், குடும்பத்தை வந்து வீட்டை சுத்தமா வைக்கிறது, இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாத்தையும் இதுல வந்து அந்த பிளேம் கேம் மட்டும் விளையாடாம இருந்தா எந்த பிரச்சனைனாலும் ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். Look at him, say that's a really golden tip. உண்மையாவே இது ஒரு தங்க சாவி மாதிரி. If you drop the charge of blame, anything can be resolved with your loved one. You never need to go to disconnection. You never need to go to the state of disconnection if you learn to drop the charge. Okay, put the next the same, yeah, no, go up. People don't respond well to pain and punishment. The moment you start blaming, you started the punishment technique, and it never works. People doesn't respond well to pain and punishment. ஸோ ஒருத்தரை குற்றப்படுத்தும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வேதனை வலிக்க ஆரம்பிக்குது. இன்னொன்று பனிஷ்மெண்ட், அந்த தண்டிக்க அந்த ஒரு இடத்துக்கு அவங்க போகும் பொழுது அவங்க ஒரு நாளும் அவங்க நார்மலா பிஹேவ் பண்ற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. When you punish your partner, you are, நீங்க உங்க பார்ட்னரை பனிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா say when I am punishing my partner, I am punishing myself. நான் என்னுடைய பார்ட்னரை பனிஷ் பண்ணும்போது நான் என்னையவே தண்டித்துக் கொள்கிறேன். I will not do this. I will withhold love. Withholding love, withholding affection, withholding time, withholding these things. Not necessarily you should be shouting. Not necessarily you should be angry shouting to punish, to break things. You can just go into the shell also to punish people. அதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறது அப்படின்னா, தண்டிக்கிறது அப்படின்னா ஏதோ போட்டு கத்துறது அடிக்கிறது அப்படி கிடையாது. காண்பிக்க வேண்டிய அன்பை காண்பிக்காம, காண்பிக்க வேண்டிய கரிசனை காண்பிக்காம, இல்ல அப்படியே அந்த ஆமை போய் உள்ள போய்க்கிற மாதிரி, ஷெல்லுக்குள்ள போய்க்கிற மாதிரி எதுவுமே செய்யாம அப்படியே உள்ள போகிறதும் ஒரு விதத்துல தண்டிக்கிறது தான். Rhino and what's a முள்ளம்பன்றி called? No, what's the hedgehog? What's that? Same thing, right? Porcupine. Okay, so on a normal day you have seen a porcupine, right? But when you scare it, what happens? Okay, actually it's a defense mechanism of fear. அதாவது அந்த முள்ளம்பன்றி பார்த்துருக்கீங்களா? அது நார்மலா இருக்கும்போது சாதாரணமா தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வேற மோடுக்குள்ள போயிடும். But a rhino, when it gets afraid, what is it going to do? It's going to charge against it. So some of us are rhinos. The moment we give into fear, we'll be in attack mode, like dig. ஆனா அந்த ரைனோசரஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பயம் வந்து வர்றப்ப அது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும், அடுத்த ஆளை துரத்த ஆரம்பிச்சிடும். All the rhinos say I.
And then you have the tortoise and the porcupine mode. அடுத்து இந்த ஆமை மாதிரி இருக்கிறது. When they give into fear, they pull all their thing inside the shell. They go into the shell, but it's a tortoise with a porcupine edge kind of a thing. Right? They keep quiet, so the other person needs to come and say, "What's wrong? What's wrong? What's wrong?" They won't say a thing. They are as much creating the damage as the rhinos do. ஸோ என்ன நினைக்கிறாங்க, பிரச்சனை வரும்போது பேசாம அமைதியாயிரலாம், நம்ம எதுக்கு திரும்ப அட்டாக் பண்ணி அமைதியாகி அப்படியே இருக்கிறது. இந்த ரைனோ இல்ல எதுக்கு அட்டாக் பண்ணி அமைதியா இருக்கிறதுன்னு இல்ல, உள்ள their fear mechanism is to withdraw. ஸோ அவங்களுடைய பயத்தினுடைய அதை எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா உள்ள போய் அமைதியா இருந்துறது, அப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க. They are also using disconnection. ஸோ அவங்களும் எதை பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அந்த தொடர்பை துண்டித்துறாங்க. எப்படி வந்து ரைனோஸ்ல வந்து போய் மோதி அதை தூக்குறது, அது எவ்வளவு டேமேஜ் உண்டாக்குதோ அதே போல இது செய்யற காரியமும் டேமேஜ் தான் உண்டாக்கும். Say whether you're a rhino or a tortoise, if disconnection happens, you're operating under fear. Say that. நீங்க அது டார்டாய்ஸா இருக்கலாம் அல்லது ரைனோவா இருக்கலாம், இந்த உறவை துண்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா அங்க பயம் தான் காரணம். Say fear leads to disconnection. பயம் தான் உறவை துண்டிக்கிறதுக்கு வழி நடத்துகிறது நேரா. When somebody is doing something, it's creating fear. Somebody is saying something, that's creating fear. So that fear would make us say something, make us behave in unloving ways. Right? All these things happen. ஸோ யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா சில நேரம் அதை குறித்து பயம் வந்துடுது, அதன் விளைவாக தான் ஏதாவது காரியத்தை நம்ம சொல்லிடுறோம். So, you have heard this thing, right? Love, respect. அன்பு, மரியாதை. Love is the primary need for women and respect is the primary need for men. ஒரு பெண் அவங்களுக்கு தேவை அன்பு, ஒரு ஆண் அவங்களுக்கு தேவை ரெஸ்பெக்ட், மரியாதை. For example, if a husband says, "Hey, can you bring me a glass of water?" ஸோ கணவன் சொல்றாரு, கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாமா அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, just imagine the wife didn't listen. மனைவி வந்து அதை கேட்கல, she just went on. He will never feel, "Oh, she doesn't love me." ஸோ கொண்டு வரல அப்படின்னு சொன்னா, ஐயோ என் மனைவி என்னை நேசிக்கல அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார். What's he's going to feel? I'm not respected. ஆஹா, இவங்க நான் டீ கேட்டேன் கொண்டு வரல அப்படின்னா மரியாதை இல்ல, மரியாதை செலுத்தல. அது 10வது டீ. 10வது டீ கேட்டும் கொண்டு வரலன்னு எப்படி ஃபீல் பண்றாரா? I'm not respected in this house. அப்படி ஃபீல் பண்றாரு. Okay, so when she wants time with you and you don't spend time, she is not going to feel I'm not respected. She is going to feel unloved. So love is her primary need, respect is his primary need. So அவங்களுக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க என் கணவன் என்ன மதிக்கல அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டாங்க, அவர் என் மேல அன்பு செலுத்தலன்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டும் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரதானமான தேவை. For example, when I go into the house, there is this thing rack, shoe racks. For me, shoe racks should not have doors. Okay, if it has doors, then it's very irritating. You have to open it, take it, bend down, take it, keep it. So many things you have to do. So I just put it out and keep going. ஸோ அதாவது இந்த ஷூ ரேக் வந்து ரொம்ப மோசமானது. அதுலேயும் அந்த ஷூ ரேக்கில் வந்து டோர் இருந்துச்சுன்னா அது மிக மிக மோசமானது. ஏன் அப்படின்னா அங்கே நின்று செருப்பை கழட்டி அந்த கதவை திறந்து அதை உள்ள வைக்கணும். Okay, then what's the other common charge against men? Towel. Wet towel should not be on bed. குளிச்சுட்டு துவைச்ச துண்டை என்ன பண்ணக்கூடாது, பெட்ல போடக்கூடாது. That's the easiest thing to do, right? Just there and keep going, right? அப்படி போடுறதுனால ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை, ஆனா அப்படி போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. So
There are times when Lavi tells about these little things which makes me feel very disrespected. ஸோ இந்த மாதிரி காரியத்தை செஞ்சு அதை வந்து சொல்லும்போது என்ன மாதிரி தோணுது அப்படின்னு சொன்னா என்ன மதிக்கல அப்படின்ற மாதிரி தோணும். I mean, she will not shout, she'll just use the same tone of voice that she's using for shalom. ஷாலோம் சொல்ற அதே டோன்ல தான் சொல்லுவாங்க, ஆனா பார்த்தா அது. Are you guys getting what I'm saying? So it does something. Like, உள்ள அப்படி இருதயத்தை அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. After you said that way, I'm not going to do it. So the whole thing starts. It's called the crazy cycle. The crazy cycle is when someone behaves in a way which is unloving. When the husband behaves in a way which looks unloving. Not necessarily it's unloving. It looks unloving in the narrative for the women. She starts behaving in a way that looks disrespecting to the husband. So because it looks disrespecting, it feels disrespecting, I start behaving in a way that feels unloving. So the whole, she didn't respect me, therefore I didn't love her. He didn't love me, therefore I didn't. So it starts rotating, and after some time it rotates like a fan, which is called the crazy cycle. ஸோ இந்த சைக்கிளுக்கு வந்து கிரேசி சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, அவர் ஒரு காரியம் செய்யறது அவர் வந்து அவங்கள அன்பு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு செய்யல, ஆனால் அவர் செய்கிற காரியம் அவர் அன்பு செலுத்தலன்னு இவங்க அப்படி நினைக்கிறது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இவங்க ஒரு காரியம் செய்யறது இவருக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க என்ன மதிக்கல அப்படின்னு சொல்லி. Jesse, put that shoe into the thing. ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த ஷூவை உள்ள வைங்க. She's not thinking, I have to disrespect Jesudian. This is the good opportunity. The shoes are out. This is my time to That's not what she's thinking. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து ஆஹா கணவரை வந்து நான் வந்து மதிக்க கூடாது, இதுதான் நல்ல தருணம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து வந்து அப்படி சொல்லல. That's not what she's thinking. She's just யோசிக்கிறது கிடையாது. Jesse, can you just take that and put it in? That's all she said. அவங்க அப்படி நடந்து போற வாக்குல அப்படியே சொல்லிட்டு போறாங்க, அதை உள்ள எடுத்து வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. So now there is a narrative running in my head which is assuming intention for her. ஸோ ஆனால் என்னுடைய மனசுல ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு தொடர்ந்தேர்ச்சியான அந்த நரேட்டிவ் வந்து இப்படி சொல்லுது. The moment I assume intention, her intention is to disrespect me. ஸோ அப்படி நான் அஸ்யூம் பண்ணும்போது இவங்க வந்து என்ன மதிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நான் அஸ்யூம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, then I start doing something. ஸோ நான் அதுக்கு வேற மாதிரி காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். Are you guys getting what I'm saying? Yeah. What are the phrases to avoid? You never and you always. When you go into that you never and you always, you have gone into blame mode, right? அது இந்த 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 வாக்கியங்கள்லாம் பயன்படுத்தவே கூடாது. நீ ஒரு நாள் இதை செய்யறதுக்கு ஒரு நாளும் அப்படின்னு சொல்றது, எப்ப பார்த்தாலும் அப்படின்னு சொல்றது, இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. எப்ப பார்த்தாலும் அப்படின்னா முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம். எப்பயுமே அப்படின்னா முடிஞ்சு. You see, put the thing right. You never lift a finger to help in the house. Right? ஒரு நாள் வீட்ல உதவி செய்யறதே கிடையாது. Does that motivate somebody to work? Does that motivate somebody to work? இது யாரையாவது இந்த வார்த்தை யாராவது அவங்கள வேலை செய்யறதுக்கு தூண்டுமா, உற்சாகப்படுத்துமா? Say blame never motivates. சொல்லுங்க, நீங்க ஒருத்தவங்களை குற்றப்படுத்துறது ஒரு நாளும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணாது. So come on, rewire it. Put the next slide. Okay. I am exhausted and would be grateful to have your help around. It's the same thing. அதாவது அதே வார்த்தை தான், ஆனா இங்க எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, I'm exhausted, I'm tired. Can you just help me around? எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்வீங்களா அப்படின்றது. I need some help around in the house. How does that sound? Does that look motivating? Or ஒரு வேலையும் செஞ்சிடாதீங்க, எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருங்க. Does that sound motivating? Which sounds motivating? Yeah, it's no big brainer, no big science, no scientific thing to find out which is motivating. Say, don't start with you. Say, don't start with you. ஒரு நாளும் நீ அப்படி. The moment you start saying you, நீ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்ச உடனே, that means you are starting from a wrong platform. Okay? I feel. Okay? I am feeling tired. Can you help me? I feel hurt when you said that. I felt hurt.
I really felt bad when you said that. நீ இப்படி சொன்னப்ப எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு, நான் இப்படி ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லணுமே ஒழிய நீ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாலே தப்பான இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்னு அர்த்தம். One day we were shopping. ஒரு நாள் நாங்க ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். The previous day also we did shopping. முந்தின நாளும் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். It's not many times that happens. It was one of those times that happened. எப்பயும் அப்படி நடக்கிறதுல ஒரு தடவை அப்படி நடந்தது. Lavi was having this heel pain in foot that she wanted a soft sole. So அவங்களுக்கு கால்ல வலி இருந்தது. So she wanted a soft sole. So அதனால ஒரு சாஃப்ட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு செருப்பு, அப்படி இருக்கிற ஒரு செருப்பு அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. We went to many places. We went to Hush Puppies, got couple of slippers which was 7,000 rupees. So Hush Puppiesல போய் சில செருப்பு பார்த்தோம், 7,000 ரூபாய் அது வாங்கினோம். I was not, I'm like, good God, praise you for you helped us to buy. So நான் வந்து வாங்கிட்டு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், இதெல்லாம் வாங்க உதவி செஞ்சீங்களே நன்றின்னு மட்டும் சொல்லிட்டேன். So the next day came. அடுத்த நாள் வந்தது. We were buying something. நாங்க இன்னும் சிலது வாங்கிட்டோம். I mean, it took more than an hour to select those two slippers. அந்த 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 செப்பலை செலக்ட் பண்றதுக்கு சில மணி நேரங்கள் ஆனது. For me, shopping means you decide what you want to buy before you go to the shop. எனக்கு எப்படின்னா ஷாப்பிங் அப்படின்னா முதல்லயே என்ன வாங்கணும் அப்படின்றத நினைச்சிட்டு நேரா அந்த ஜாமானை போய் பார்த்து எடுத்துட்டு வந்துடுறது, அதுதான் ஷாப்பிங். Nobody can shop like me in this crowd. இங்க என்ன மாதிரி யாரும் ஷாப்பிங் பண்ண முடியாது. I have a Google inside. I put that, it searches it, and it also finds in which shop where it is. And it goes straight to that and pick it up and come to the billing station. Right? கடையில் எந்த கடையில கிடைக்கும், அந்த கடையிலையும் எந்த ஷெல்ஃப்ல இருக்குன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சு நேரா கடைக்கு அந்த ஷெல்ஃப்க்கு நேரா போய் அப்படியே அதை எடுத்து நேரா அடுத்தது கவுண்டர்ல தான் போய் நிப்பாங்க. Never go with Saravana thinking he's a male for shopping. He is worse than a female. சரவணா கூட மாத்திரம் கடைக்கு போயிடாதீங்க. Okay? One time I said, I'll buy you something, and I took him. I'm like, that's the last time I'm buying you something. Never got him a gift after that. Okay? So, the next day, also in shopping, it's taking time. ஸோ அடுத்த நாளும் வந்து கடைக்கு போயிருந்தோம், ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு. Where I think Lavi said something like, இப்படிதான் நேத்தும் அவசரப்பட்டாங்க, எனக்கு ஒரு தேவையில்லாம ஒரு செருப்பு எடுத்துட்டு நான் வந்துட்டேன் கடைசியில். நான் என்ன சொன்னேன், ஏமா 7,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியும் பிடிச்சது வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்டேன். சரியா, என்னுடைய பாயிண்ட் எதுல? 7,000. அது உங்க பாயிண்ட். அவ்வளோ நேரம் வாங்கி இவ்வளோ செலவு பண்ணி வாங்கி பிடிச்சதா வாங்கலையா அப்படின்றதான் என்னோட பாயிண்ட். ஆனா எங்க போய் எப்படி போய் உட்காந்துருச்சு? 7,000க்கு வாங்கினேன்றது நீங்க என்ன செய்றீங்க? பிஞ்ச் பண்ணி காட்டுறீங்க. மரம் மண்டைக்கு புரியல, அப்ப குத்தி இருக்கோன்றது. வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் எங்க ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ மீன் வாங்கியிருக்கேன். மீன் வாங்கிட்டு உட்காந்து அப்பதான் முகத்தை பார்க்குறேன், முகம் சரியில்லை. உடனே என் மைண்ட் யோசிக்குது, மீன் பிடிக்கல போல இருக்கு. வாங்கின மீன் தப்பான மீனை வாங்கிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்குறேன். லவி, என்ன முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஏதாவது மீன் பிடிக்கல? இல்லை, மீன்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. மீன் நல்லா தான் இருக்கா? See, I'm saying these little things. This is where this whole game happens. It doesn't happen in big things of life. It happens in these little things. Right? In these little things. அது ஏதோ பெரிய பெரிய காரியத்துல இருந்துதான் இதெல்லாம் வருதுன்னு கிடையாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே சின்ன காரியத்துல தான் அது ஆரம்பிக்கும். சின்ன காரியம் தான். It's not a Israel-Palestine thing that you're trying to solve. அதாவது இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கறதா அந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கறதான்றதுலயே பிரச்சனை இல்லை. Certain things when said, it is somehow attached to my value and significance. ஒரு காரியத்தை சொல்றது அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் அப்படின்றதுல தான் அது எல்லாமே சார்ந்து இருக்கு. Right? Somehow it goes into that and it sits there.
So I asked her, were you feeling bad that you spent so much on a slipper? And she said, so when the whole thing, we were talking, finally, like, were you feeling bad that you had spent so much? She's like, yeah, it was in the back of my mind. See, it's in the back of my mind that I already spent so much on a slipper. So one day when it came out from my mouth, then it got attached. Are you guys getting what I'm saying? How this whole thing works? ஸோ ஏற்கனவே அந்த ஐயோ இவ்வளவுக்கு வாங்கிட்டோமே அப்படின்றது எங்கேயோ உள்ள போய் உட்கார்ந்து இருந்தது. அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அது வந்து அதை ட்ரிகர் பண்ணிடுச்சு. There were some instances where I was like that when she said something very casually, which didn't have any attached meaning to it, where I felt like that. It's because I have a history on that particular thing. ஸோ என் வாழ்க்கையில இப்படி சிலது நடந்திருக்கு. எனக்கு சில காரியங்கள் முன்னாடி நடந்த காரியங்கள், அவங்க சில நேரம் சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருக்கும், எதையும் சேர்த்து சொல்லணும் இல்லை குத்தி காமிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் சில சொன்ன வார்த்தைகள் எனக்கு அப்படி இருந்ததுனால அப்படியே என்ன அது பாதித்திருக்கிறது. So when normal words have abnormal reactions, that means there is something else going on. சாதாரண வார்த்தை தான், ஆனா அந்த வார்த்தை இவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ உள்ள இருக்கு அப்படின்றது. There is some deep brokenness which has to be addressed when normal words bringing an extraordinary reaction. So சாதாரண வார்த்தை ஆனால் அசாதாரணமான ஒரு ரியாக்ஷனை கொண்டு வருது அப்படின்னு சொன்னா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ உடைந்து போன ஒரு காரியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். Put that you never slide again. You're always on the phone. Come on. Nancy, can you rewire that into a I feel statement? I feel lonely when you're using phone. Okay. Yeah. See? Good. Give her a hand. Yeah, she was good at it. She was like, bam. You're always on the phone. That's not going to motivate him to put down the phone. I feel lonely, when you're always on the phone. That's her feeling. And she's true about her feeling. She's not judging you. She's not saying, you are making me feel lonely right now, you. That's not what's happening. I feeling lonely. Okay, are you guys getting the difference? Yeah? Say some of the you never statement. What are some of the you never statement you said? You never come home on time. Right? Can you rewire that, Preeti? Yeah, I'll be very grateful and I'll be very happy if you come home on time. Right? So now you have expressed your feeling, what you want to feel when he comes. That's what you are expressing. Because at the end of the day, that's what you want to feel. That's your need. You want to feel a certain way when he comes. That's the need. Why we have to say that. Say what we want to feel rather than something else. ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் மொபைலே பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இல்லை நீங்கள் மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் தனியாக அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறது, நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதை சொல்கிறோம். வீட்டுக்கு நேரத்துக்கு ஒரு நாளும் வர்றதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், நம்ம உட்காந்து பேசலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் வரும். So what are the 3 golden tips, Prasad? Hey, golden tips. We time, be present fully as you play the video game, then no blame game. Okay, ready for the 4th tip? நாலாவதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? It's a very powerful tip. You know it all. Because you know it all, don't take it lightly, because you need it. Look at them, say you need it. உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான், அதனால ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துறாதீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது. But golden tip 4. Forgive one another. Say yeah, woohoo, woohoo. Hooray, hooray. Extra hooray, hooray. Okay? We all need to forgive one another. Just because you attended marriage seminar, don't think when you go out he will be we time, or he's going to be present fully. That fellow has not done that for years and he has never seen his dad do it.
but he is willing to do it. He is willing to do something that he has never seen it modeled. So he might fail here and there. So when he's going to fail here and there, you should forgive. ஸோ ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டைம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. Put that picture up there. ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு போனோன்னே நீங்கள் அதை தான் எதிர்பார்த்து போவீங்க. என்னுடைய கணவர் வருவார், என் கூட உட்காந்து மொபைலெல்லாம் ஓரமாக வச்சு சைலண்டில் போட்டு என்கிட்டயே முழுசாக ப்ரெசண்ட்டாக பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அது நடக்கிறது ஒருவேளை நடக்காமல் கூட போகலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் அவர் தன்னுடைய தகப்பனார் செய்ததை பார்த்தது கிடையாது, இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்ததை பார்த்தது கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. வேற மன்னிக்கலாம். Where you have to be to forgive, you have to be at the cross. You have to see how God has forgiven you. இப்படி தேவன் உங்களை மன்னித்திருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க பார்த்து மன்னிக்கணும். You have to see how God has thrown away all the lists at the cross. எப்படி சிலுவையில ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மன்னித்தார். If you do that, you won't have this thing of whenever something comes 1994 la 47 la enna nadandhu, you won't have those entire lists coming again and again, because if you throw that damn list out at the cross. So அப்படி நம்ம அந்த சிலுவையில தேவன் நமக்கு செய்ததை நம்ம யோசிச்சு காரியங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு நாளும் அன்னைக்கு நீங்க இப்படி பண்ணீங்கல்ல, இன்னைக்கு இப்படி பண்ணீங்கல்ல, அன்னைக்கு இப்படி நடந்துச்சுல அப்படின்றத சொல்லாம அதை தூர போட்டுருவோம் அந்த லிஸ்ட்டை. 1947 தேசத்துல வந்து சுதந்திரம் வாங்கும் பொழுது நீ என்ன பண்ணேனா, நான் அப்ப பிறக்கவே இல்லையாமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சொல்லுங்க, லிஸ்ட்டை தூக்கி போட்டுரு. See, I mean, if you have kids, you've got kids? Ladies, can I see a hand if you've got kids? Okay, good. How many of you kids love your kids unconditionally? Right? எத்தனை பேர் உங்க பிள்ளைய நேசிக்கிறீங்க? You love your kids unconditionally? எந்த நிபந்தனையும் இல்லாம நேசிக்கிறீங்களா? How many wrongs that kid has to do for you to not to love? அவங்களை நேசிக்காம இருக்கிறதுக்கு அவங்க எத்தனை தடவை தப்பு செய்யணும்? No matter what, how many times they fail, you would still love them, right? If 10% of how much you love your kid, if you will show it to your partner, 10% of that unconditional factor that you are showing to your kid, நீங்க உங்க பிள்ளை மேல காண்பிக்கிற அன்புல ஒரு 10% உங்களுடைய பார்ட்னர் மேல காண்பித்தீங்கன்னா, listen to me carefully, what I'm saying is very important. நான் சொல்றது ரொம்ப முக்கியம், கவனமா கேளுங்க. Many of you are loving your kids, especially women, and you're spending more time with your kids thinking that they would love you unconditionally back. அதாவது நிறைய நேரம் விசேஷமா பெண்கள் மனைவிகள் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா, உங்க பிள்ளைங்களை நீங்க அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நாள் அவர்கள் உங்களை அதிகமாக நேசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி You are believing that they are, நீங்க அப்படி நம்பி இந்த காரியத்தை செய்றீங்க. which is not the fact, not necessarily. அது உண்மை கிடையாது. We don't know how the kids will treat you after they grow up. அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்மளை நடத்துவாங்கன்னு சொல்லி தெரியாது, உங்களை நடத்துவாங்கன்னு தெரியாது. But you are like, keep following. And one of the reasons they do, in some couples, why they overly show love and care is because already the husband and wife are two teams and they are fighting and they want the kids on their side to support. ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ஏன் அப்படி சிலர்லாம் ஓவரா அப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, அன்பு காண்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா, கணவன் மனைவி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே 2 டீமா இருப்பாங்க. ஸோ அதனால பிள்ளை மேல அன்பு செலுத்தி பிள்ளையை தான் டீமுக்கு கொண்டு வந்துடணும்னு நினைப்பாங்க. Which is a very sick thing to do. அது ரொம்ப மோசமான ஒரு காரியம். See, how to say this? Kids are not your first priority. பிள்ளைங்க தான் உங்களுடைய முதல் ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. Can I speak to all the moms? Kids are not your first priority. இங்கே உள்ள தாய்மார்கள் எல்லாத்தையும் பேசுகிறேன். பிள்ளைங்க உங்களுடைய
Hooray, hooray. You should say, ahu, ahu. பிள்ளைங்க உங்களுடைய முதல் ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. The moment you make kids your first priority, you have lost the plot. நீங்க எப்ப உங்க பிள்ளைங்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்குறீங்களோ அப்பயே நீங்க எல்லாத்தையும் இழந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். The best way to love your kid is to love your spouse. உங்க பிள்ளைங்களை நீங்க சரியான விதத்துல நல்ல நேசிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய ஸ்பௌஸ், உங்களுடைய கணவரை நேசிக்கணும். You want to love your kids, love your spouse. உங்க பிள்ளைங்களை நேசிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஸ்பௌஸை நேசிங்க. You want to love your business, love your spouse. உங்களுடைய பிசினஸை நீங்க நேசிக்கணும்னு நினைச்சீங்க, நல்லா வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க மனைவியை நேசிங்க. You want to love your ministry, love your spouse. உங்க ஊழியத்தை அதிகமா நேசிச்சீங்க அப்படின்னா முதல்ல உங்க மனைவியை நேசிங்க, உங்க கணவனை நேசிங்க. Unconditional, the way how we have postured our, what is the narrative that we have done towards the kids? அதாவது put that narrative for your spouse. அதாவது அவங்களுடைய மனசுல நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த காரியத்தை அதை உங்க ஸ்பௌஸ் அவங்களுக்கு அதை காண்பீங்க. We have put a particular narrative for the kids, right? நீங்க அவங்களுடைய மனசுல ஓடுறதுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை வைத்திருக்கிறீங்க. You have told so many things daily, so many things repeatedly, even though they disobeying the same thing. But have you ever come to a point you're like, I'm not going to love you, I'm going to withhold my love? Have you ever come to that point with your kid just because they're disobeying constantly? But 5 times you said something to your husband, your husband didn't do it, didn't value it. What happens? பிள்ளைங்க 1000 தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனாலும் அவங்க மேல உள்ள அன்பு குறையாம போயிட்டே இருக்கும். இவர் பாவம் 5 காரியத்தை மறந்துருப்பாரு. இவர் பாவம் சொல்லி முடிங்க. என்ன சொல்ல வந்தீங்களோ? இவர் பாவம் 5 தடவை ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு 50 குத்து வாங்கிட்டாராம். Say, kids, say out loud, kids are not my first priority. Turn and look at your spouse and say, from today onwards, you are my first priority. All the women say that first. மனைவிகள் எல்லாம் சொல்லுங்க முதல்ல உங்க கணவர்ட்ட. It's simple. Don't, I need not bring Christ inside. I need not bring God inside. Forgive. I'm writing a new letter if I'm Paul. Forgive your husband as you forgive your kid. Forget about as Christ forgave you. Let's start with how you forgive your kid. பவுல் மாதிரி நானும் ஒரு புஸ்தகம் எழுதின மாதிரி சொல்றேன். உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்க மன்னிக்கிறது போல உங்கள் புருஷனை மன்னியுங்கள். ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ்க்கு எழுதுகிறதாவது அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வருதா? என்ன ஒரு பாயிண்ட் வருதுன்னா, கேட்காம இருக்காங்கன்னா சில நேரம் பிடிச்சி சாத்திடுறாங்களாம் பிள்ளைகளை. அதை மாத்திரம் சொல்லாம எழுதாமே, பவுல் எழுதாமே அதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களே. See, we were talking a simple narrative, okay? What's the narrative that's running in the head? While getting up, in most families, while they are having small kids getting ready for the school, this is a common scenario. So சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சிருக்கிறவங்க காலையில எந்திரிக்கிறப்ப நடக்கிற காரியம் நார்மலா நடக்கிறது இதுதான். Kids don't care about time. So பிள்ளைங்களுக்கு நேரத்தை பத்தி கொஞ்சமும் கவலையே கிடையாது. When they get up from the bed, play time starts. So அவங்க எந்திரிச்ச உடனே விளையாடுறது ஆரம்பிக்கும். And play time continues till they hit the bed. அவங்க படுக்கிற வரைக்கும் அவங்க அதே மூட்லயே தான் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. They don't care whether you're going for school or for catch a flight, or for them it's play time.
ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏரோப்ளேன் பிடிக்க போகணும் இல்லை வேற எந்த காரியம் முக்கியமான காரியம் அது எதுவுமே அவங்களுக்கு வராது. அவங்களுக்கு வந்து விளையாடணும் அப்படின்றது மாத்திரம்தான் மனசில் இருக்கு. Out of the two spouses, one might get tensed. வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து எப்பயுமே டென்ஷன் பேருவழியாக இருப்பாங்க. They'll be like, hey, getting ready, time is... So for them, if they are tensed, means they are serious about time. ஸோ That's the narrative that they are running in their head. ஸோ அவங்க எவ்வளோ டென்ஸாக இருக்கிறாங்களோ அது வந்து அவங்க மனசில் ஓடிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா நீ ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிற டைமை பற்றி அப்படின்றது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு. The other spouse might not look as tensed as, because they don't want to make the kid cry by beating and shouting. So the other spouse might be a little playful, playing, everything has to become a game now, okay? To make them brush, you have to play a game. And if you have to bring them to the bathroom, they'll be running around on the bed. You have to say, okay, you climb on the back, I'm going to take you on a horse to the, and you have only 5 minutes left to get the kids ready. So it takes tremendous amount of patience and grace and anointing to do this thing with kids, to play with them, right? To make So and the other partner, who is the tensed partner, looks at the other partner playing chi 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 chi, and this partner comes there and say, "Veladukku நேரம் இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லி இவரையும் கத்தி அந்த புள்ளையும் கத்தி அந்த புள்ள அழுகும், இவரு கோச்சுக்குவார். மொத்தத்துக்கு அழுதுகிட்டே போகும் ஸ்கூலுக்கு. புரியுதுங்களா? Because we have assumed intention, saying that guy is not serious about getting the kids ready. But he has an intention where he is feeling, I should get the kid ready without making it cry. Getting what I'm saying? This is how the whole narration thing works. So, அதான் ஒருத்தரோட மைண்டில் வந்து ஒருத்தரோட மைண்டில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளை வந்து அழுகாமல் ஸ்கூலுக்கு சந்தோஷமாக போகணும் அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து காலையில் என்னென்ன வித்தை காமிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் காமிச்சு பிள்ளைய வந்து அழுகாமல் ஆனால் அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னொருத்தருக்கு வந்து மைண்டில் வந்து நேரம் தான் முக்கியம் இருக்கிறதுனால அடுத்தவங்க என்ன செஞ்சாலுமே அது டென்ஷனாகவே தான் தெரியும். ஏன்னா இவர் மைண்டில் வந்து நேரத்துக்கு போகணும்னு இருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி அசியூம் பண்ணுறது தான். Say, I will drop the charge of blame. சொல்லுங்க. I will not assume intentions. I will not assume an intention from now on. இப்பையில இருந்து look at them and say, I will not assume your intention from now on. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நானா நீங்க இப்படிதான் யோசிக்கிறீங்கன்னு யோசிக்க மாட்டேன். Okay? Ready for the next tip? So what's the first tip? Vijayan, what's tip 2? Enga Ramyanga? Tip 2. Be present fully. What's tip 3? No blame game. Forgive one another. Ready for the 5th step? Right? It's a very important step. Slap somebody, say very important step. சொல்லுங்க, ரொம்ப முக்கியமானது. Okay, put it up. Honor your extended family without being controlled by them. Okay, come on, shout. உங்களுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அவங்கள வந்து கனப்படுத்துங்க, அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படாம. சொல்லுங்க, கனப்படுத்துங்க, கண்ட்ரோல் பண்ண விடாதீங்க. See, imagine, I was not able to put the other pictures. Imagine the picture where that boy standing inside the circle who's currently married. Imagine him as a small boy, okay? And where the parents are also inside the circle. Let me draw it for you. So, you have the circle. And then
You have dad. You have mom. I am feeling very unappreciated about my prophetic arts right now. Okay? And you have the boy. Okay? ஸோ அங்கே அதாவது எங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் மேல இருக்கிறது பார்த்தா ரொம்ப அப்பா, அசிங்கமா தெரியுது. எங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்பா, ரைட் சைடில் இருக்கிறது அம்மா, நடுவில் புள்ள. அப்படி வச்சுக்கோங்க. Okay? எல்லாமே ஒரு மாதிரி தான் தெரியுது. Okay. So here, you know, put the other slide. What are the stuffs inside? Affection, encouragement, comfort, security. Everything begins with parents giving that kid, okay? Affection, encouragement, everything, fully all the needs met by the parents to this child. ஸோ இங்கே எல்லாமே அன்பு செலுத்துறது, உற்சாகப்படுத்துகிறது, இது எல்லாமே பெற்றோரிடத்துல பிள்ளைக்கு வருது. Then they go into teenage. ஸோ அதுக்கப்புறம் டீனேஜ் பருவத்துக்கு போறாங்க. Right? So when they go into teenage, what happens? You know? So they are there. Mom and dad are still in the circle. The kid is here. Okay? Support is offered, but still inside the circle. அதாவது இப்பயும் இப்போ அந்த வாலிப பருவத்தில் இருக்கிறாங்க, அப்பா அம்மா அந்த அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறாங்க, அவங்ககிட்ட இருந்து சப்போர்ட் வருது, ஆனால் அந்த சர்க்கிள்லே தான் இருக்கிறாங்க. So when marriage happens, ஆனால் இப்போ திருமணம் நடக்கும்போது parents, mature parents, by their own choice, what they do? They step out of the circle. ஒரு முதிர்ந்த பெற்றோர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து அவங்க வெளியில வந்துடுறாங்க. But in most cases it doesn't happen. ஆனால் நிறைய கேஸ்ல அது அப்படி நடக்கிறது இல்ல. In most cases the parents are there. நிறைய நேரத்துல பேரண்ட்ஸும் அங்க இருக்கிறாங்க. And the boy is still in the middle. அந்த பையன் நடுவுல தான் இருக்கிறான். And they say, look at the girl and say, நீயும் வேணா வந்து நின்னுக்கோமா கூட, நீயும் வேணா வந்து நின்னுக்கோமா கூட. Many marriages are destroyed because of this. நிறைய குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனை, நிறைய குடும்பம் ஒண்ணுமில்லாம போயிட்டு இருக்கிறது காரணம் இதுதான். It's not you including the girl inside your family unit. Is both the parents making their son and their daughter a separate unit. அதாவது நீங்க A new circle is formed. A new unit, private functioning unit is formed, and both the parents, put the slide out, both the parents move out of the circle and give the support. And the support, what does it say? Mutual support. They need our support, we need their support. It's not just, we need their support, they also need our support. There are certain things that we need to do to them as our parents. அதாவது என்ன அப்படின்னா, திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த பொண்ணோ அந்த மாப்பிள்ளையோ உள்ள வந்துக்கோ அப்படின்றது கிடையாது. அவங்க ஒரு முதிர்ந்த பெற்றோர் என்ன எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க வெளியில போய் அவங்க 2 பேரும் வெளியில இருக்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் ஒன்றாக இருக்கிறாங்க, ஒரு புது யூனிட் அங்க உருவாகுது. அதுக்காக பெற்றோருக்கு அந்த மியூச்சுவல் சப்போர்ட், இவங்களுக்கு அவங்க தேவை, அவங்களுக்கு இவங்க தேவை. See, just imagine I am your mom and dad, right? I'm your parents. Okay, you are growing up small. Okay, you're growing up small. Now you have become a man. Okay, I've held you, I've supported you. Now you need to get married. So what do you have to do? What has to happen is, actually I feel in a marriage, both the parents need to come and take both of their hands and give to each other. Usually we say, who is giving this bride to the groom? So somehow parents feel they can still, நம்ம ஒண்ணு கை எடுத்து அது கிட்ட கொடுக்கலையே, நம்ம பையன் கை நம்ம கையில தான் இருக்கு. Okay, now you go.
This is what's happening in many families. Right? He is married, but she still doesn't feel married. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ஆனால் இன்னுமே அவங்க ஒரு குடும்பம் அப்படின்றத அவங்க உணராம இருக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இங்க பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கிறதுனால. தொப்புள் கொடி is still not cut. Umbilical cord is still not cut. இந்த இது வந்து இன்னும் கட் ஆகாமையே இருக்கு. எது? தொப்புள் கொடி. So if I am a mature parent, what I do? So ஒரு முதிர்ந்த பெற்றோர் அப்படினா நான் என்ன செய்யணும்? Same thing is true, come for her, same thing is true for her side also. There are many cases where it happens on the girl side too. Mature parents, what they will do? So முதிர்ந்த பெற்றோர்னா என்ன பண்ணணும் அப்படினு சொன்னா, they will do this. அவங்க ரெண்டு பேரையும் கையை பிடிக்க வச்சிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடணும். But the parents are not taught the way we are taught today. They grew up in a different time frame, in a different idea. So they didn't know to do this. So நம்ம பெற்றோர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவங்க, வேற ஒரு காரியம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. அதனால அந்த இதுலயே அவங்க இன்னும் இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க வந்து கையை விடுறது இல்ல. There are two things you can do. What? ரெண்டு காரியம் இப்ப பண்ணலாம். என்ன பண்ண முடியும்? I can just pull off, or I can go to your side. Or you can go to my side. I still hold. Still, yeah. There is one more thing that you can do, which is the right thing to do. Pulling off is also damaging, right? That's the last option, right? Coming and staying with me forever, that's a very bad option, right? One hand there, one hand here. அடி வாங்கி தாங்க மாட்டாங்க. One hand this side, one hand that side. They have to hold both hands because the circle has to change. The parents have to move out. It's not like எல்லாரும் சேர்ந்தே விளையாடுறீங்க rose pocket full. It's not like that. Many guys are trying this, right? இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அங்க மூவ் அவுட் ஆகாம இப்படிதான் ரெண்டு இங்க ஒரு கை அங்க ஒரு கை பிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. They call it balance. ஏன் அதுதான் பேலன்ஸ்னு சொல்லிக்கிறாங்க. Yeah. One option is do this. ஒன்னு கையை உதறிட்டு போறது. The other option is to say like this. இல்ல அப்படினா கையை பிடிச்சிட்டு இங்கேயே இருக்கிறது. Or one more option you have brought in now. Okay, be like this. What's the other option? இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன? Three of us holding. அதுக்கு மேல இல்ல. ஏமா நான் சொல்றதே உங்களுக்கு புரியலையா? சர்க்கிள்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாத்திரம் தான் இருக்கணும். அம்மா அப்பா சர்க்கிள்ல இருக்க கூடாது. The Bible says let him leave his parents and தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு if leaving doesn't happen, cleaving will not happen. Okay? தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு மனைவியோட இசைந்திருப்பான். So there has to be a movement in the circle. Okay? There has to be movement. It's not we holding hands together, ringa roses together. So one is him doing it. The other is him staying like this. The third is fourth option you've got, all three of us coming together. Right? What's the right option? How? How? He has to open his mouth and speak. He has to open his mouth and speak. என்னன்னா அவர் வந்து வாயை திறந்து If that's happening in her family, she has to open her mouth and speak. அது அவங்க சைடுல நடந்துச்சுன்னா அவங்க வாயை திறந்து பேசணும். Without trying to speak and verbally communicate. Hey, this is how it's going to be. If you don't, that's a very difficult thing because you've never done that. They also, they've never experienced something like that in their life. So it's going to be a super thing if they have not done that automatically. Right? So having that talk, it's a very draining, energy-taking conversation, but you have to do it.
ஸோ அவங்களும் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு காரியத்தை அனுபவிச்சதில்லை, நீங்களும் இந்த முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை செஞ்சதில்லை. ஆனால் கண்டிப்பாய் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்க இழுத்துட்டு இருக்குதோ அங்க வந்து வாயை திறந்து பேசணும். அந்த சைடில் இருக்கவங்க வாயை திறந்து speak பேசணும். and say, hey, I'm going to take my hands. This is how we can do it. There are some, let me practically tell what's happening in few couples' life. நான் சில பேருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்றேன். So here you have the girls' side. Here you have the boys' parents. Right? And here you have your family. ஸோ இங்க பெண்ணுடைய பெற்றோர் இருக்கிறாங்க, அங்க பையனுடைய பெற்றோர். இங்க one thing happened, okay? She has a sister here. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறாங்க. Okay, she has a sister. அந்த இது என்ன இந்த நோட்டீஸ் போடுவாங்களா, என்னம்மா, any resemblance to the story is purely coincidental. இந்த கதையில் வரும் பாத்திரங்கள் எல்லாம் கற்பனையே அப்படின்னு. There are, if it coincidences to you, to your story, don't think it's your story. This is something that happened in another country. இது இன்னொரு நாட்டுல நடந்தது, இங்க இல்ல. Okay, so they have another sister here who is not married. ஸோ அங்க திருமணம் முடியாத ஒரு சகோதரி அவங்களுக்கு இருந்தாங்க. And she is not married for her own reasons of what happened in her life. Some relationship broke and things like that. ஸோ அவங்களுக்கு which the parents don't know. ஸோ அந்த பெற்றோருக்கு தெரியாது, ஆனால் அவங்க சில உறவு சில லைஃப்ல நடந்த சில காரியத்தினால அவங்க வந்து திருமணமாகாம இருந்தாங்க. Because she is not married now, who are constantly depressed? ஸோ அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகனால இப்ப தொடர்ச்சியா யாரு டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறா? Parents are constantly depressed. ஸோ பெற்றோங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தொடர்ச்சியா அவங்க டிப்ரெஸ்டாவே இருக்கிறாங்க. So constantly what they will do is they will call her, okay, phone her. ஸோ அதனால இந்த பெற்றோர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து கால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Every day. ஒவ்வொரு நாளும் கால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Call and cry. கால் பண்ணி அழுதுட்டே இருப்பாங்க. So pour all the negativity and negative energy to her. ஸோ எதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. Does she give emotional support to her family? Does she have to give emotional support to her family? ஸோ இப்போ இவங்க வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்கணுமா வேணாமா? Yes, she has to. There's nothing wrong. அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. But how far it is affecting this, what will define how far you can give. ஸோ எந்த அளவு இவங்க கொடுக்க முடியும் இமோஷனல் சப்போர்ட் அப்படின்னா, எந்த அளவு இது வந்து இந்த சர்க்கிளை பாதிக்காம இருக்குதோ அந்த அளவு தான் அவங்க கொடுக்க முடியும். Are you guys getting what I'm telling? If they go out for a dinner, ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டின்னருக்கு போறாங்க. she started feeling guilty. உடனே இவங்களுக்கு ஒரு குற்ற மனசாட்சி. When my whole family is crying, how can I be happy? நான் என்னுடைய முழு குடும்பமும் அங்க வந்து என் தங்கச்சி கல்யாணம் முடியலன்னு அழுதுட்டு இருக்காங்க, இங்க நான் எப்படி உட்கார்ந்து சந்தோஷமா சாப்பிட முடியும்? One thing about this whole emotional state is, இந்த உணர்வு சம்பந்தமா அந்த ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, many times we mute our positive emotions to match the negativity around us. அதாவது நம்மளை சுற்றி நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நம்ம அப்படியே அதை குறைச்சி வச்சுட்டு நம்மளை சுத்தி நடக்கிற நெகட்டிவ் காரியங்களுக்கு நம்ம விட்டு கொடுத்துறோம். To match the negativity around us. For example, if somebody is really sad, we don't feel like being joyful in their presence because that person is sad. அதாவது நம்ம கூட யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப துக்கமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஐயோ இந்த இடத்துல நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிரோம், நம்மளும் அவங்க கூட சேர்ந்து சோகமா இருக்கிறோம். And that starts happening. Oh, I cannot be happy because my parents are not happy. I cannot be happy because my sister is not happy. I cannot be happy. So can I tell all the women a secret? So இங்க இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி தரவா? I told men a secret. You guys remember that secret?
உங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் சொல்லித்தரேன். Honestly, currently, because of various disappointments and stuff like that, it might have changed and you might not be feeling it. But deep within, every man wants to make his wife happy. Honestly, that's the only thing. You know, what do you really want? I want her happy. உனக்கு என்னப்பா பொங்குது? அவன் காட்டுறான். இப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ காட்டாதனால அவன் காட்டாம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு. காட்டுறா சொல்லலாம், நீ காட்டுறா. Every man wants to. உண்மை என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஆணும் தன்னுடைய மனைவி சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றதான் அவனுடைய ஆசை விருப்பமா இருக்கிறது. Honestly, that's what every man wants. Every man wants his wife to be happy. எல்லாருமே தன்னுடைய மனைவி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறான். He wants to come back home to a happy wife. ஒரு சந்தோஷமாய் இருக்கிற அந்த மனைவியின் இடத்துக்கு தான் திரும்ப வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. Where did I get this from? எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டேன்? Rio chapter 3 verse 2. No, it's not just that. Happy wife, happy life. So ஒரு சந்தோஷமான மனைவி இருக்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷமான குடும்பம், சந்தோஷமான வாழ்க்கை. You have the key for the atmosphere to the entire house. நீங்க தான் உங்க முழு குடும்பம், அந்த முழு குடும்ப சூழலையே நீங்க சந்தோஷமா வைக்க முடியும். Women, you are the thermostat of the house. நீங்க தான் உங்க குடும்பம் எந்த நிலையில இருக்க வைக்க முடியும். ஆமென் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஆகுன்னா ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும், நான் இருமிக்கிட்டு இருக்கேன். I was telling something, மறந்து போச்சு நீங்க ஆமென் சொன்னோன்னு. Thermostat. What's the difference between a thermostat and a thermometer? Electronics பேசுறான் பாரு. 8.5 CGPA. Okay. See, thermostat is in your remote. Okay, it sets the temperature. Temperature எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றத செட் பண்றது தான் thermostat. Thermometer just measures the temperature, right? So thermometer வந்து எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்றத மெஷர் தான் பண்ணும். So women are called to be the thermostat. You can maintain the temperature. You can maintain an atmosphere. And all men wants is maintain the atmosphere happy. Sorry. All that men wants from their wife is maintain the atmosphere happy. So ஆண்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, எல்லாம் என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய மனைவி சந்தோஷமா இருக்கணும், அந்த சூழலை வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. On this also, set the thermostat. Okay. So he goes back to work and comes back one day. Sees her depressed. So what happened? Why are you down? My mom called, said, okay, yeah, okay, we'll see. Say something. And the next day. Then the next day. Then the next day. Constantly she is sad and depressed because her family is depressed. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு, பார்த்தா மனைவி சோகமாக இருக்கிறாங்க. என்னன்னா அப்படி கால் பண்ணி சொன்னாங்க. ஸோ சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அடுத்த நாள் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றாரு, திரும்ப அதே சோகமாக இருக்கிறான். ஸோ இதுதான் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்கு அவங்க குடும்பத்தில். I mean, there is nothing wrong in living with your parents or parents living with you. I'm not against that. ஸோ நீங்கள் உங்கள் பெற்றோரோடு இருக்கிறீங்க, இல்லை பெற்றோர் உங்க கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு நாளும் விரோதி கிடையாது, அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. But so far, when you were coming inside, you might be coming shouting, "Mummy!" But after you married, if you're coming in shouting, "Mummy," then you will be a mummy. Right? ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கலாம். அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மான்னு கூப்பிட முடியாது, போயிட்டான். You cannot. There has to be a shift. That's what I'm saying. You need not push them out of the house, but you need to maintain that, my circle begins with my wife right now. ஸோ இப்போ வந்து அவங்கள தள்ளி விடணும்னு கிடையாது, ஆனால் உங்களுடைய அந்த வட்டம் உங்கள் மனைவியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. I'm not saying parents are not important. No,
I have my parents and my sister's family next to my door. So it's not that I'm saying don't value it, throw them out, be disconnected. That is not at all what I'm saying. ஸோ பேரண்ட்ஸ் முக்கியம் கிடையாது, அவங்களெல்லாம் தள்ளி வச்சிருங்க அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சிஸ்டர் ஃபேமிலியும் அம்மா அப்பாவும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கிறாங்க. But many people will come and ask, why are you having 3 houses? Why are you giving rent for 3 houses? ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, எதுக்கு நீங்கள் 3 வீட்டுக்கு வாடகை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. So there are 2 ways to look at it. I am giving rent for 3 houses because we want to be close. You can see it, you want to be separate. But I am saying I want to be close. நீங்க நினைக்கலாம் நாங்க 3 பேரும் பிரிஞ்சு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. இல்ல, 3 பேரும் நெருங்கி இருக்கிறதுக்காக தான், பக்கத்துல இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் 3 வீட்டுக்கு வாடகை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அம்மா அப்பா பக்கத்துல இருக்கணும், வைஃப் நெருங்கி இருக்கணும். அம்மா அப்பா நெருங்கி இருந்து வைஃபை பக்கத்துல வச்சுக்க கூடாது. அங்கதான் ப்ராப்ளம். புரிஞ்சுதா? கடைசியா ஒரு லைன்ல புரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அப்பாவோட உடன்படிக்கை எடுக்க சொல்ல ஆண்டவர். மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரைக்கும் யாரோட தான் உடன்படிக்கை? ஸ்பௌஸோட தான் அந்த உடன்படிக்கை. அங்க வந்து லீவிங் அப்படின்னு இருக்கு. There is a leaving with the parents. Okay, it's not as strong a covenantal relationship as your relationship with your spouse. ஸோ உங்க மனைவியோடு நீங்க இருக்கிற அந்த உறவும் பெற்றோரோட உறவு, அந்த 2 உறவுல பார்த்தா எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொன்னா உங்க மனைவியோடு இருக்கிற அந்த உறவு தான் ஸ்ட்ராங்கான உறவு. ஏன்னா அதான் உடன்படிக்கையின் உறவு. I am not saying don't be in touch. I'm not saying don't give support. I'm not saying don't visit them. I'm not saying any of those things. If you're hearing any of those things, you need to change your narrative. ஸோ இப்போ நான் சொல்லும்போதே உங்கள் மனசில் இவர் வந்து அவங்க கூட அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க, அவங்கள தள்ளி வச்சிருங்க, அவங்க கூட பேசாதீங்க அப்படின்னு ஒரு வேளை உங்கள் மைண்டில் கேட்டுச்சு, நரேட்டிவ்ல கேட்டுச்சு அப்படின்னா அப்படி நாங்கள் சொல்லலை. Lavi began her journey a little different. Okay, the whole family thing was new to her. But currently, she is the one who pushes me and reminds me, hey, it's been some time, go spend time with daddy. Go find out how he's doing after the operation. She's the one doing it. So the best thing to do is you to push your spouse to connect with the parent. So when you own that way, when you own that family like that, and you encourage your partner to connect with them, right? That makes it so easy. That makes it so wonderful. That makes it so divine. That makes it so triune. That makes it other-centered. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது லவினா அவங்க ஆரம்பித்தது வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இப்போ நிறைய நேரம் என்ன புஷ் பண்ணுறதே யார் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க தான். நீங்கள் போய் அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்காங்க பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு ஸ்பௌஸ் வந்து மற்றவங்கள நீங்கள் போய் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மிக சிறந்தது. அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கணும். I'm sure you have many questions in this area. ஸோ இதை குறித்து உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும்னு நம்புகிறேன். But you guys need to work it out. You need to keep the conversation open between you both of how you're feeling, right? The feeling is very important. ஸோ நீங்கள் 2 பேர் இதை குறித்து நீங்கள் பேசணும். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, எப்படி உணர்றீங்க அப்படின்றத நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இதில் பேசிக்கொண்டே இருக்கணும், தெரியப்படுத்திட்டு இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். There is one guy who told me that, I called him and said, hey, we have a meeting. You free? He said, no, I'm planning to go to my wife's house. I said, okay. But he said, no, but we'll come for the meeting. I said, no. அண்ணா புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்களா? நான் வரேனா, மீட்டிங்க்கு வரேனா? Okay. So it might be very uncomfortable if you're not used to go and spend time with the in-laws. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அதில் என்ன சொல்கிறது தேறினவர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள் இன்லாஸோட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு. You can come and get impartation from Mark. அப்படிப்பட்டவங்க முடிவில் என்ன ஜோம் பண்ணுறதுக்கு வாங்க. I mean, people who look at our family for the first time, who don't know our relationship, might think,
I am their son-in-law and he is their son. ஸோ கீழே கடைக்காரங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படிதான். Yeah, I mean, we salute him for that. Yeah, go ahead. We need to take some effort in connecting with our in-laws. ஸோ எஃபர்ட் எடுக்கணும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. If going there and staying long creates negative energy, have short, frequent trips rather than long trips. Once in a while, long trips. Don't make it like that. Make it short, frequent trips. Just, if things are not working, if going and staying there for 3 days creates in a third world war, just have a, quick, frequent visits. Work out something to keep the connection on. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் போய் 3 நாளிலேயே உலகமாக யுத்தம் வெடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் போங்க, காலையில் போங்க, சாயந்தரமாவது வாங்க. பட் அடிக்கடி அதை செஞ்சு அதில் பழக ஆரம்பிங்க. And always remember, you are supposed to take your spouse side in your family. When you're taking your spouse to your family, right? You have to take your spouse side when you're going to your house. அதாவது நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது, உங்கள் பெற்றோர் இடத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் அங்கே போய் யாருக்கு துணையாக நீங்கள் நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த சைடில் நிற்கணும் அப்படின்னா உங்கள் மனைவி பக்கத்தில் நிற்கணும் நீங்கள். Especially when it comes to, kids and parenting models, there are a lot of clashes. அதாவது பிள்ளைங்களை வளர்க்குற முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஷஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. There is this strong woman, there are some families led by women characters, right? Women are strong folks. சில குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஆட்சி நடக்கும். So this couple, especially the wife, was terrified going to her in-laws' place because they were using this silencer for the kids. What is that called? Pacifier. Made it silencer. No sound, silent. Pacifier. Okay? வாயில் வச்சு சப்பிட்டே இருப்பானுங்களே. The couple were using pacifier for the kid, and she was terrified to take the kid there because her mother-in-law doesn't like pacifier. ஸோ இவங்க பிள்ளைங்களுக்கு எப்பயுமே அந்த பாசிஃபையர் வாயில் வச்சே கொடுத்து பழக்கிட்டதுனால அவங்களுடைய இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இவங்களுக்கு பயம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி காரியங்கள் அவங்களுக்கு செய்தால் பிடிக்காது. So she told her husband, I'm bangera scared to go and meet your mom. How can I, olify this pacifier for a week? ஸோ எப்படி இந்த ஒரு வாரமாக இந்த பாசிஃபையர் கொடுக்காம அவங்க வீட்டில் இருக்கிறது சொல்லி எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. He said, no worries, I'll sort it out. I'll just speak to mom. ஸோ இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எங்கள் அம்மாட்ட நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. So he called his mom and said, Mom, we are coming and I just want you to know that we are using the pacifier for our kid. She lost it. She said, nobody in our family have used, my kids have not used, my grandkids will never use it. நீங்க ஏன் ஆஃப் ஆயிட்டீங்க? ரொம்ப சாந்த சோபமா வாய்ஸ் ஏத்துனா ஷட் டவுன் ஆயிடுவாரு. அப்படிதான் கொஞ்ச நாளாவே ஷட் டவுனாவே இருக்காரு. ஒரு 15 வருஷம் ஆச்சுங்க அவர் சத்தத்தை கேட்டு. Okay, he calls his mom and his mom loses it, shouts. ஸோ இவர் அவங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்ணுறாரு, அவங்க அம்மா டென்ஷன் ஆகி சொல்கிறாங்க, கத்துறாங்க. And he says, sorry, we both have decided to use that. That's the end of discussion. ஸோ ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இல்லை நாங்கள் 2 பேரும் யோசிச்சு முடிவெடுத்தது, நாங்கள் இதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். What your wife wants to know is that you are taking decision.
ஸோ உங்கள் மனைவி என்ன விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியணுன்றது. Not your parents are deciding for you, but you are taking decisions is what your wife wants to know. ஸோ உங்கள் பெற்றோர் எடுக்கிற தீர்மானம் கிடையாது, உங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறீங்கன்றதை அறிந்து கொள்ளணும். Nothing wrong in asking them advices, nothing wrong. They have huge experiences, nothing wrong in getting their inputs, wisdom, everything. Nothing wrong in all those things. But taking decision, it has to be you. We are discussing and taking a decision, and you are leading the family is what the wife wants to know. The wife should never feel your parents are leading the family through you. ஸோ என்ன அவங்க நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது நம்ம அவங்களுக்கு நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நிறையா ஞானம் இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லலாம். ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்துகிறது, உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் தீர்மானம் எடுக்கிறது நீங்கள் தான். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் மூலமாய் தீர்மானம் எடுத்து காரியங்களை செய்யலை அப்படின்றத உங்கள் மனைவி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். As simple as, for example, one day one lady came back home. ஒரு நாள் ஒரு லேடி வீட்டுக்கு வந்தாங்க. One wife comes back home. ஒரு மனைவி வீட்டுக்கு வராங்க. And looks at the furniture in a different place. வந்து பார்த்தா வீட்டில் இருக்கிற ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் வேற வேற இடத்துல இருக்குது. And she goes to her husband and say, why is the sofa here? ஸோ வந்து கேட்குறாங்க, ஏன் இங்கே இருந்தது அந்த சைடில் இருக்கு? And he simply says, no, mom said it will be better if it's here. அவர் வந்து ரொம்ப கூலா, எங்கள் அம்மா சொன்னதுனால இங்கே மாற்றி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். Is there anything wrong in putting the sofa on this side? ஸோ அந்த சோஃபாவை இந்த சைடு மாற்றினது கொலை கூட்டுறமா? No. It's not a big thing. இல்லை. But the whole thing is about prioritize. Prioritize. She wants to feel prioritized. It's not about the sofa, it's not about the placement, it's not about that. She wants to feel prioritized. That's the need. Are you guys getting what I'm saying? Significance. That's the need that has to be met. So the right way of doing it would be to tell your mom, okay, yeah, I see what you're saying. If it is here, it'd be better to go, practically this one works better. Once my wife comes, I'll speak to her and then we'll shift. You need to also tell your parents that you are deciding things, discussing things with your wife. You need to communicate that. That's nothing wrong. When you say that, they might say, இப்பெல்லாம் ஆளு மாறிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லாமா இருக்கும். இல்லாட்டி ஏதாவது பேர் சொல்லாமா இருக்கட்டும். They might name you, call you, blame you, shame you. But it doesn't matter at the end of the day. Your loyalty first begins from your spouse. சத்தமே அங்கேயோ மௌனமா இருந்தது 1/2 மணி நேரம் மாதிரி இருக்க.